All right. Good morning, good afternoon, good evening to my brothers and sisters. I want to welcome each and everyone. Today, we are going to speak in French and English. We have a host in French and we have an English host as well. The presenter in French, presenter in English. Now, I am going to introduce our host in English. Do you guys know this man? This man, my brother, our brother, he joined onpassive in 2020. When he joined onpassive, he went to his back office and studied all the products. This man, when we attended one of our webinars, this man came and introduced system development life cycle of a product. And I believe he did use a waterfall method, despite the fact that I know onpassive is using agile. But this man was the first to introduce a system development life cycle of a product. As you guys know, with the system development life cycle of a product, we are now in a testing phase, right? We are testing our product, which means that we have to continue to wait. Now, with this man, he has done a lot, and he is an asset to our company. Our leaders told me that they cannot stay without this particular brother. Let me introduce our one and only engineer, Michael. Hello, everybody. Welcome to this day. Today is another day. We're doing it now. I mean, we're stepping up our game because onpassive is founding position is over, but we have to face the second phase, which is to be able to tell people about our products, to be like doing some kind of reselling kind of position. So this is a preparation of it, okay? So we need to know our products. So we'll be having the presentations in English and French from now henceforth till when our CEO will give us another path. I just want to thank everybody who has been coming here to this our webinar. We just want to thank everybody. I have my backbone. I have a team here which have been working for a very long while. If you see them, they are very regular. We want to thank you people for making this a very big family. So without wasting of the time, if you see every person who is a co-host, you can go to the attendee, check on the co-hosts, and you see those are the people I'm talking about. But any person who is coming here for the first time, we just want to thank you. And over to everybody or whoever wants to talk again, then we will start. Thank you, Dr. B. Thank you. Queen Alexandrine, could you please proceed? Aujourd'hui, il y a quelqu'un, c'est une équipe bilingue, comme on vous l'a dit. Il y a la sœur Naka qui est là et il y a le frère que je ne présente plus, Orphée qui est là, Orphée Adoum qui est là pour vous. C'est quelqu'un qui est habitué dans les nouvelles technologies. Quand il a eu l'opportunité, il s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un habitué dans les NT, il s'est dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Il a pris son compte, il est allé c'est un entrepreneur 25 années,
d'expérience, il s'est dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Il voulait comprendre, parce qu'au départ, quand chacun venait dans onpassive, il voulait d'abord comprendre la curiosité intellectuelle, mais quand on se dit, c'est très beau, qu'est-ce qui se passe? Il a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Il est entré dans son bac office en professionnel. Il a étudié. Il s'est dit, oh non, ça, c'est l'opportunité de la vie. En effet, c'est l'opportunité de la vie. Donc, il a une grande expérience. Il a fait des grandes écoles, mais ce n'est pas la question ici. C'est pour dire que certaines personnes se sont penchées sur l'opportunité pour comprendre c'est quoi, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on mène le monde. Alors, je vais lui donner la parole et lui-même, il va vous dire qu'est-ce qu'il a découvert dans ce back-office. À toi la parole, Orphée, s'il te plaît. Merci, merci Alexandrine. Écoute, effectivement, lorsque Naka nous a fait découvrir cette opportunité, ben, ça suscite la curiosité quand on est dans le domaine. Et même quand on n'est pas dans le domaine, déjà, qui est une personne dans le monde suffisamment folle et insensée dans le bon sens du terme, qui veut amener tout le monde à sortir de la pauvreté, nous qui sommes aussi dans des actions humanitaires, ça nous parle, ça parle au cœur, ça parle à l'âme. Donc, effectivement, moi, je n'étais pas resté insensé. Et bon, depuis 1 an et demi, eh bien, chaque jour, comme a dit tout à l'heure Dr Benny, je vais dans le back-office pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vais sur onpassive.com pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vais dans les webinaires pour apprendre. Je croyais avoir connu quelque chose un peu en informatique, mais en fait, avec onpassive, j'ai découvert que je ne connaissais pas grand-chose et j'avais beaucoup, beaucoup à apprendre. Et je dis alors merci. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette vision donc, de H, notre PDG, H Moufare, qui ne peut pas te laisser insensible si un temps soit peu, tu as un cœur. Si tu as un cœur humain, eh bien, ça te parle. Parce que, et c'est ce qu'on va voir ce soir, on va le partager avec ingénieur Mike. On va partager donc qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous a passionnés dans cette opportunité. Et on a choisi de partager, de commencer ce soir avec une plateforme particulière et vous allez la découvrir. Et croyez-moi, si on s'arrêtait juste sur cette plateforme-là, ce serait largement suffisant pour nous rendre tous heureux, en tout cas, surtout en Afrique, où on a absolument besoin d'une plateforme comme ça. Et on va donner donc des exemples. Merci Alexandre, merci Dr Benny, merci beaucoup à toi Naka. Et puis, ingénieur Mike, merci parce que là, c'est aussi Naka qui me fait, qui me met sur le chemin de l'ingénieur Mike, malgré onpassive, malgré qu'on se voit dans les webinaires. Je n'ai pas eu l'occasion d'être en contact. Et puis, très rapidement, le premier jour qu'on a échangé, j'ai vu qu'on était sur les mêmes projets, qu'on partageait la même vision et comment. Bon, surtout, il m'a ramené 20 ans en arrière en me faisant un cours de Linux for Dummies, donc Linux pour les nuls. Et je lui dis merci parce qu'au quotidien, avec mes ingénieurs, ils n'osent pas me parler donc, de la pratique praticienne donc, de terrain. Et je lui dis merci parce qu'il est un homme de terrain et ça nous aide. Vous allez voir, nous sommes peut-être un groupe exceptionnel que vous allez découvrir parce que non seulement on partage la vision, mais c'est qu'on est du terrain. Donc, toutes les questions que vous avez, n'ayez pas peur de les poser. Et en tant que fondateur aujourd'hui, notre motivation maintenant, c'est de savoir si vous êtes prêts à devenir des resellers, des revendeurs. Parce que c'est aussi un moyen de se faire d'autres sources de revenus. Et nous sommes là donc, pour s'entraider et pour expliquer. Ceux qui ont la motivation de devenir des resellers, vous êtes dans le meilleur groupe, sans doute, sans aucun doute. Ça, c'est ma conviction. Merci beaucoup, Alexandrine. Eh bien, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Orphée, pour la clarification. Merci, c'est très bien dit. Bah, j'aimerais passer la parole à la sœur Naka pour qu'elle vous dise quelques mots. Elle est sur mute. Okay. Merci Alexandrine. Wow. En tout cas, comme vous voyez, nous sommes en famille. Nous vous remercions tous ceux qui
qui ont sacrifié ce dimanche pour venir nous écouter. Et ça fait plus d'une année qu'on est ensemble, on s'est connus et on s'apprécie. Le travail, la vision de H, nous l'avons partagé et nous voulons partager avec tous les fondateurs, surtout bilingues. You know, on n'a pas à faire une différence entre anglophones, francophones. On est ensemble sur le même plateau et on partage les mêmes idées. Merci encore. Over to you, Alexandrine. Thank you, Naka. Je vais passer la parole à Dr. Benny, qui vraiment, c'est une personne exceptionnelle, qui a souhaité ce webinaire bilingue parce qu'elle-même, elle veut parler français. Donc, vous la connaissez de toute façon, que ce soit en anglais ou en français, elle est toujours là. Donc, Dr. Benny, à vous la parole. À toi la parole. Merci, ma sœur. At least I speak in English and in French. Thank you, thank you, thank you. All right. We are going to begin. Engineer Michael, could you talk to Sister Marie ready? Are you ready, Sister Marie? She has been ready for a while now, just waiting. Okay. Sister Marie, proceed. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. My name is Marie Pendy. I am Zooming to this webinar from Virginia, USA. I am here to present Oh Bless. I will get to the point. I will be brief, straight to the point. Oh Bless is one of the crown jewels of onpassive. The creator of Oh Bless, Mr. Ash Mufare, put in a lot of thoughts when he was presenting this platform of Oh Bless. So Oh Bless is a crown jewel of onpassive. Oh Bless is going to touch many people, many lives across the globe. I'm going to share my screen. Can you see, are you able to see my screen? Is that a yes? Yes, yes. Okay, thank you. So Oh Bless is a step forward created by Mr. Ash Mufare with good heart and a great value. This has never been done before. We all have other platforms like GoFundMe and many others that happens that when you send some money, it doesn't really go directly to the cause. With Oh Bless, every amount of money or the resources that will be collected will go directly to the cause. So it is a good step forward. It is a step forward for a good cause. So Oh Bless creates a platform. It creates a platform that brings thoughtful and effective campaign for different causes. When I say different causes, I mean like causes that causes attention, something that needs rescue. Causes like we have been in the world and we've heard about the earthquake in California, for example, the hurricane in Florida, like the 1990 Hurricane Hugo that swept hundreds of homes, destroyed hundreds of homes and led people were homeless at that time. The recent fire in Calabasas, California, that killed so many people and wiped down hundreds and thousands of homes. We've heard about the rain that causes flooding in different parts of the world. So when things like, and the earthquakes in like Haiti that happened in 2009, I can go on and on and on. So we all understand that these are things that affect human.
and they need help. It's an emergency situation. And so, we don't, so Obless will present this opportunity, which will capture the entire world from all over the globe who have kind hearts and they want to support causes like that. So this is supposed to create an impact for a good outcome. So we have a flood, people are, you send resources and money to through Obless to that cause. It creates a good impact and uplift the people who are in trouble. So the impact of Obless is supposed to be like the best, the Obless creates a platform that will, capture donors and companies whose interest it is of the cause, so that they can bring the funds together and channel it to the cause. So Obless is a non-profitable platform that helps to raise money and fund worldwide. That's one of the features of Obless. So through Obless, many people can be connected from one country to another, one continent to another, to support each other by raising funds seamlessly, easily, and quickly to the cause of the issue. So it will connect donors and companies and individuals who are interested in helping out to channel this money into that cause. This is one unique feature of Obless, crowdfunding. So another feature that is beautiful about Obless is the fact that it can raise money in different currency. So if you live in America, you deal with dollars. There's yen, there's SFA in Africa, there's pesos in South America. Depending on where the cost is, money will be raised through Obless. It will be channeled to that country. The country will be able to exchange it to their current currency, and they will funnel the money to the cause. That's a beauty about Obless. Obless also has good features that when you go into the software, you can, work easily by profiling different things. For example, it will profile the time, the horizon, the size, the country, the industry, and it will use other criteria to profile all this and save it on the database. It will also create profile pages of the causes and the donors. If it's a fire, it will create profile of the fire and the various companies and donors that donated to the cause to relieve the people who were suffering from that fire episode. It also creates an admin page, campaign, page. It will create all that and funnel it into the data. It will also create reports about each of these projects, and it will store it for future references. It allows you to upload videos. So if there's a problem in somewhere, fire somewhere, flooding somewhere, earthquake somewhere, you can videotape all of that, and it will create all of that. It will save it into the database. It will, categorize all this and for future use. Obless is one of the crown jewels of onpassive, created by our kind-hearted Mr. Ash Mufari to help relieve people who are in difficulties. And if we all connect from one part of the world to the other, bringing us together and helping people who are in need, we all together are contributing and lifting up humanity. And that is the goal
of Obless. I will pass this on back to our host, Engineer Mike Ojong-Tambia. Thank you. Oh my goodness, Auntie Mary, wow. People, you see, we have stars, we have leaders who are spraying every day in onpassive, every second. Can you believe that? So you people thought that we are the only people who know about the products. We just heard from Auntie Mary Penny. Is she an IT person? No. But she did it. And this is how all of us are encouraged to be doing, right? So every Sunday we'll be having different people who will come here and do us presentation. Auntie Mary, thank you very much. We much appreciate it. I mean, you did it like a pro. And that's how I want everybody, when you come up here, you should shine like a pro, okay? So people should know our products. Thank you for the inside of the products. Some things even came up that I don't ever know. Wow, that's awesome. Thank you very much. Over to you, Dr. Benny. I'm done. All right. Outstanding presentation, Sister Marie Pendy. Thank you so much. I would like Queen Alexandrine to proceed. You're muted. Unmute yourself. Nous allons commencer avec la présentation en français. Comme on vous l'a dit, cette plateforme est bilingue. Nous allons tous, et ne vous inquiétez pas pour les questions. Ingénieur Mac aussi est parfaitement bilingue, donc toutes vos questions sont attendues. Alors, Naka, tu présentes? Unmute, Naka. Merci Alexandrine, merci beaucoup. Bon, cette présentation, nous allons la faire avec Orphée. Orphée, est-ce que tu es prêt? Oui, Naka, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, tu partages mon écran avec toi? Voilà. Vas-y, Voilà. Naka. OK, merci beaucoup, Alexandrine. Vas-y. Merci, Alexandrine. Merci à tous les invités ici, les fondateurs, surtout. Comme vous savez, Obless, en français, si on traduit, c'est la bénédiction. Vous savez, c'est un produit qui est vraiment important. C'est le cœur même de onpassive. Donc, c'est un produit que le PDG adore et nous aussi, comme on va vous le présenter, vous allez l'adorer parce que c'est une plateforme qui va nous permettre de lever des fonds dans tout le monde. Vous savez, comme nous sommes ensemble, c'est tous les pays qui sont rassemblés dans cette entreprise onpassive. Nous sommes plus de 100 et quelques pays dans l'entreprise. Donc, cette plateforme, au lieu qu'elle soit d'un seul pays, la levée de fonds sera dispersée dans tous les pays du monde entier. C'est une particularité de cette plateforme par rapport aux autres que vous connaissez comme GoFundMe et les autres. Donc, je passe la parole à Orphée pour détailler encore un peu. Merci, Naka. Comme Naka disait, au fait, si on reprend un peu la vision donc, de H, c'est vraiment de nous aider à avancer pour une cause noble, une bonne cause pour tous. Et cette cause-là, comme l'a dit tout à l'heure, donc quand l'a dit présenté par, je pense, par Marie, où Marie disait, s'il y a une catastrophe, on a besoin d'aide.
eh bien, quelque part dans le monde, comme ça s'est passé à Haïti, on compte sur des gens de bon cœur. Et H de bon cœur a pensé à ça. Ce n'est pas limité seulement à nous créer une plateforme technologique, mais il a pensé aussi nous mettre cette plateforme-là. Et on lui dit vraiment merci. Ceux qui ont travaillé dans l'humanitaire, ils vont voir vraiment la portée de cette plateforme et qui permet quoi? Qui permet à chacun de pouvoir, où qu'on soit, de pouvoir créer, donc à son niveau, l'aide qu'il peut apporter à autrui. Et ça, c'est important. D'où Naka disait, c'est une bénédiction. Nous, on le comprend comme ça, que le PDG nous a bénis. Le but, vraiment, c'est aussi de pouvoir permettre à tout un chacun, des fondateurs et au-delà, hein, de pouvoir créer une notoriété percutante à travers le monde. Et ça permet alors, avec la plateforme, de pouvoir trouver ces financements-là, sans laquelle on n'a pas. Aujourd'hui, on a des plateformes. On a donné les exemples, les plateformes comme GoFundMe, les plateformes comme Kickstarter, mais ces plateformes-là n'arrivent pas à lever les fonds dont on a besoin quand il y a des catastrophes. Et même quand elles lèvent les fonds, eh bien, elles gardent une partie de ces fonds, ce qui n'est pas le cas de Obless. Obless est à but non lucratif, ça a été dit, et le but donc de la mission de la plateforme, c'est de faire prendre conscience à toute l'humanité qu'à travers le monde, on peut faire mieux. On peut avoir une solution pour pouvoir supporter mieux les causes, les bonnes causes. Et voilà ce qui animait le PDG, il a créé. Donc, nous considérons Obless comme l'âme, donc l'âme de onpassive. Et grâce à Obless, désormais, nous tous qui sommes des fondateurs, et je dis bien au-delà, on peut alors dans nos communautés pouvoir lever les fonds et pouvoir aider donc les gens. On peut le faire de par le monde. Là a dit aussi Marie, c'est dans plusieurs monnaies. On peut lever les fonds en dollars, en euros, en pesos. Et donc, de par le monde, on peut lever ces fonds-là sur la plateforme pour pouvoir alors aller financer la cause ou aller soutenir la cause. Donc, c'est ça qui est la particularité unique de onpassive qui n'a jamais existé, donc de pouvoir comme ça mettre les entreprises et les donateurs, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, avec les entreprises qui sont créées ou les bonnes causes qu'on veut soutenir. C'est vraiment exceptionnel. Et on voudrait perpétuer donc cela en apprenant à mieux connaître la plateforme. Alors, comment on doit le faire? Il faut savoir qu'à l'instar donc de toutes les technologies qu'on a dans onpassive, le Obless est une plateforme aussi qui est animée et alimentée par l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous inquiéter donc de comment vous allez maîtriser, collecter ces fonds. Tout a été prévu. Et alors, les caractéristiques, comme l'a dit aussi Marie, mais en anglais, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que vous pouvez alors avoir différentes fonctionnalités faciles à naviguer pour faire votre travail. Et vous allez avoir de toute taille, tout pays, etc., les industries par secteur. Et toutes ces possibilités-là vous permettent de pouvoir créer donc un contenu et de pouvoir faire vos campagnes. Ça peut s'étendre alors aux entreprises, on a dit. Il n'y a pas que les œuvres humanitaires, il y a tout ce qui est la création, l'innovation, par exemple, pour pouvoir impacter positivement sa communauté. Et alors, dans la plateforme aussi, une caractéristique particulière est qu'on a un tableau de bord qui vous permet de voir tous les rapports. Voilà. Qui a donné combien et où vous avez tous ces rapports-là et vous suivez donc comment les dons s'enclenchent. Et on peut créer aussi, l'a dit en anglais Marie, on peut créer donc des profils, des pages de profil pour les sympathisants, etc. et naviguer facilement. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est qu'on aura notre page de campagne et d'administration qui nous permet d'avoir des campagnes utiles et puis de pouvoir télécharger les vidéos, etc., à mettre sur la plateforme. C'est vraiment ce qui fait l'unicité de Obless, qu'on n'a jamais vu une telle plateforme au monde qui a été développée ainsi. Et surtout ici, tous les fonds que vous allez lever, eh bien, il faut savoir que ces fonds-là vont aller aux œuvres humanitaires 100%, pas comme les plateformes qui gardent aujourd'hui les fonds. Alors, cela m'amène maintenant directement aux questions. Et avant d'ouvrir la page aux questions, en français, je vais vous dire
la première question qu'on peut se poser, c'est quoi? C'est quels sont les types de campagnes qui sont autorisées? Voilà. Et les campagnes sont à but non lucratif, c'est déjà dit, parce que la plateforme elle-même n'est pas là pour gagner de l'argent. Elle est là elle est humanitaire, d'ordre humanitaire, donc à but non lucratif. Donc, c'est ces campagnes-là qu'elle vise. Mais il y a des campagnes aussi au profit des organisations à but non lucratif, comme les ONG. Si vous avez des ONG, eh bien, ce serait bien. Et il y a aussi les bénéficiaires qui veulent faire des campagnes donc, de produits ou des campagnes de technologies innovantes. Ce sera aussi soutenu pour tout projet qui relève donc de projets communautaires. Vous voulez, par exemple, à Haïti, par exemple, il y a eu la catastrophe, il n'y a plus d'eau potable. Vous voulez apporter l'eau potable dans votre communauté, ça peut être alors considéré comme projet communautaire et vous allez pouvoir aussi combattre cela et en tout cas apporter une solution personnelle à ce problème-là, ce fléau-là. Il y a aussi les campagnes pédagogiques, par exemple pour la formation, pour tout ce qui est technologie et innovation. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est où trouver des informations sur le projet. Il faut savoir que, je l'ai dit, la plateforme est bien conçue parce qu'elle est alimentée par l'intelligence artificielle, ça ne fait aucun doute. Vous allez pouvoir trouver tout projet que vous avez dedans, vous sélectionnez votre projet, vous naviguez dans la page et vous avez toutes les informations. C'est intuitif et la page va donner tous les détails que vous allez vous chercher et vous pouvez l'obtenir. Ça peut être vous qui recherchez certaines informations, mais ça peut être aussi un donateur qui cherche l'information sur votre projet et c'est tout aussi facile pour les donateurs. Troisième question qu'on peut se poser aussi, c'est que se passe-t-il si, par exemple, moi, je fais un don et je réclame après? Parce qu'après avoir reçu l'avantage du don, je réclame. Eh bien, là aussi, l'équité est de mise. Toutes les campagnes qui sont là-dedans, toutes les informations sont stockées, sont suivies et peuvent être fournies à tout moment lorsque la livraison de garantie, c'est-à-dire vous garantissez que vous avez vraiment livré le projet, vous avez réalisé le projet, le contributeur en ce moment-là ne peut pas dire que l'objectif n'a pas été réalisé, il ne sera pas remboursé. Et enfin, dernière question que moi je me suis posée, c'est comment savoir si une campagne a déjà collecté des fonds. C'est très important, n'est-ce pas? La campagne atteint le montant du financement et dès que ce montant de financement est atteint, qu'est-ce qui se passe? Elle apparaîtra comme financée avec succès dans vos tableaux de bord. Et c'est vu aussi donc dans la gestion globale. Voilà ce que offre la plateforme. Je redonne maintenant la parole à Marie, à Alexandrine, et puis si vous avez des questions, on peut continuer. Mais je me suis avancé à vous trouver quelques questions que je me posais, qu'on peut aussi trouver facilement sur onpassive.com. Merci. Merci beaucoup, Orphée. Comme d'habitude, vous cherchez. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous avez constaté que ce webinaire a un autre esprit. Souvenez-vous, notre CEO, M. H, nous dit toujours que nos produits sont très faciles à utiliser. Et aujourd'hui, nos leaders tels qu'ingénieur Mike, Orphée, Dr. Benny, qui sont des techniciens, ils vous ont fait passer Marie sur la plateforme. Elle n'est pas ingénieure. C'est pour vous dire, tout le monde, nous n'avons pas besoin d'être ingénieurs ou quoi que ce soit pour utiliser les produits en passif. Et c'est pour cette raison, Naka, moi, Marie, il n'y a personne de technicien entre nous. Nous ne sommes pas des techniciens. C'est tout simplement nos leaders, soucieux comme ils sont de nos produits, ingénieur Mike, Dr. Benny, ils sont tellement soucieux de ça qu'ils nous ont dit, écoutez, passez, nous voulons montrer au monde qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur ou quoi que ce soit pour utiliser les produits en passif. Donc, c'est ça le but, c'est ça l'objectif. J'espère que vous avez perçu. Merci beaucoup. Dr. Benny, je vous repasse la parole. All right. Thank you so much for those who have presented the most important, well, all the products are important, right? But Bless is the best product because as compared to other products all over the globe, this Bless
is going to help each and everyone, especially those who are in need, not only in Africa, but all over the globe. You guys know, I just want to say, first of all, congratulations to those who have spoken. Outstanding presentation, Brother Ofe. Thank you so much about this, our amazing product. Oh yes. Sister Marie Pendy, thank you so much for presenting this amazing product. You guys know why our CEO decided to develop this product, right? A lot of people, they need this. A lot of people are suffering, but God sent our CEO to us to eradicate poverty and to uplift humanity. You guys know that, right? He is also here to correct corruption. So, as you guys know, now that they have completed this presentation, does anyone have any question? Please, in French and in English, whichever. We do have. Dr. Benny, laisse-moi t'aider. Les questions sont attendues. Il y a spécialement quelqu'une dans la salle, Aimé, qui ne voulait pas entrer. C'est très compliqué. Aimé, je te prie de venir, quelles que soient les questions. Ingénieur Mike est là, Orphée est là, et Dr. Benny même est là. Elle peut te répondre en français, si c'est elle que tu préfères. Alors, pose des questions et bienvenue à toi. Okay. Elle n'est pas dans la salle. All right. Now, happiness. Come along, please. Happiness for all. Happiness for all. All right. Come along, please. And Hello. How are you today? Onpassive at the triple top. Thank you. Thank you very much. I'm very happy to see you guys. You are working very hard. I'm a co-founder of onpassive. I opened my account a year ago, and also for my kids and other member of my family. I didn't follow up. One of the person that I share the opportunity with her called me and say, "Hey, what are we doing? The activity is still going on. We are online. We are doing this. We are doing that." And I connect today just to see how guys you are going forward with this opportunity. I hope that we're going to be on production very, very soon. I have a question here. I just want to know if Bless will use the traditional currency or will use cryptocurrency. How the fund will be collected. People will send money. It's going to be a fiat money, or it's going to be like a cryptocurrency that we send into an address, and the person receive it and will be able to convert it in the local currency. I want to have more information about that. And lastly, I want to know if onpassive will have his own cryptocurrency. Thank you. Okay, I can take that. The Bless, so far, we have presented to you that it will be used in different currency. Our CEO has been planning to have that happen, for him to have it for us to deliver, like in this platform, one of the features of Bless. In terms of the details as to how this will be channeled through the funnel to the cost in the individual places where they are, he's yet to tell us. So we will wait and see. It's just like we are all here as founders, and we're all going to have our wallets. We live all over the world, and our currencies are different. So I think there will be a way that wherever you are, you can always channel money into that Bless course. And wherever the money or the cost is, that money will be channeled and it will be converted to that currency for that to be given as the blessing for the course. In terms of cryptocurrency, our CEO has not, given us any
any knowledge about our cryptocurrencies. I know that being a founder, they were preferring for people not to use Bitcoin, which is one of the cryptocurrencies, because there's some hiccups in, converting the money to dollar. So until that clears up, we'll get further directives from our CEO. I don't know if I answered your question. Is it okay for you? Is it okay, Mr. Happiness for All? Mr. Happiness for All, are you there? You're muted. Yes. Okay, thank you for your answer. We're going to wait and listen from the founder to know exactly where we are going with this, because I know that the challenge that we have right now is because we are in a world that is globalized now. To send the money from one part to another part of the world, we need to use a strong process to do that in the right time. Thank you very much for your answer. Thank you. Merci. You're welcome. Olga, vous avez la parole. Tu as une question à poser, Olga? Vas-y, Oui. s'il te plaît. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici et vraiment d'avoir ces connaissances sur les produits. Merci encore, ingénieur Mike et Dr. Benny, pour avoir organisé cela. Voilà, moi, ma question, et bonsoir Orphée. Hein. Moi, ma question s'adresse à Orphée. Quand tu nous as présenté Obless, dans le type de campagne autorisée, dans les questions-réponses fréquemment posées, il y a un premier point qui est quelles sont les campagnes autorisées? Et le premier point était les campagnes à but lucratif, sachant que Obless, c'est pour tout ce qui est non lucratif. Ton micro, Orphée. Donc, Obless est non lucratif comme plateforme, mais le CEO a dit aussi que, par exemple, si on veut créer une entreprise pour faire des innovations, donc on peut aussi demander les fonds, lever les fonds pour pouvoir le faire. Et ça permettra aussi dans nos communautés de pouvoir initier des innovations pour créer des jobs. D'accord? Donc, il ne faut pas que les gens voient que c'est juste limité parce que la plateforme est à but non lucratif. On ne peut pas, par exemple, faire des projets lucratifs. D'ailleurs, ingénieur Mike est ici, il a des projets humanitaires qui dépassent même le fondement lucratif. Mais lucratif veut dire tout simplement que ces projets-là peuvent déboucher sur des créations d'emplois, des créations de richesses. Pourquoi pas? Donc, ce n'est pas du tout limité. Par contre, ce qui est vraiment déconseillé ou qui n'est pas ici, ce n'est pas destiné à lever des fonds à titre personnel. Ce n'est pas pour s'enrichir personnellement, non. Voilà, c'est pourquoi j'ai précisé aussi là. Et ces informations, vous pouvez aussi l'obtenir sur la page de onpassive.com dans Obless, que j'ai précisé que, attention, quand on lève les fonds, il y a aussi une procédure pour vérifier que ces fonds-là sont appliqués de façon satisfaisante. Et donc, s'il y a des réclamations, qu'on puisse aussi le justifier, en fait. OK. Merci beaucoup, Orphée. C'est très clair maintenant. Merci. Olga, vous n'avez plus d'autres questions. Tu n'as plus d'autres questions. Ça va, satisfait? Ça va, super. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci, Orphée, pour cette excellente explication. Nous allons passer à la prochaine personne. Ruth Songo Aimé, à toi la question. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? T'as des difficultés pour ouvrir ton micro? Nous allons passer à la prochaine personne en attendant que tu puisses ouvrir ton micro. Banta, s'il te plaît, à toi la question. Ingénieur Mike, est-ce que tu peux m'aider à
ouvrir le micro. Est-ce qu'il y a un Je suis problème? en train de le faire. Je pense qu'il n'ouvre pas. Okay. Banta. Okay, sorry. Banta, please. Yes. Okay. Thank you. Good evening to everyone. Yes, I'm assuming from Cameroon. I wish to first of all express my gratitude to the presenters and to the co-host for Banta, we can hear you. Can you remove your... Nous allons passer. Not quite. Hello? We can't hear you. Can you hear me now? No. Oh, sorry. Dr. Benny, please proceed, please. Ruth, could you please unmute yourself? Ruth, essayez d'ouvrir le micro. Okay, if Ruth is, let us proceed with Roger. Roger Wanji, are you ready? Please come along. Please unmute yourself. Okay, bonjour à tout le monde. Good morning, everybody. Good evening, bonsoir. I'm going to say something in French and in English. Let me start with French. I want to emphasize on what Brother Ophé said earlier regarding ce que le frère Ophé a dit aujourd'hui concernant le but lucratif de Obless. Je prends un exemple pour expliquer à la sœur Olga. Voici ce que je voudrais dire. Nous avons des cas dans nos villages, dans nos villes, où quand vous arrivez, il y a le banditisme des jeunes enfants parce qu'ils ne sont pas occupés. Il y a les grossesses prématures des jeunes filles parce qu'elles sont là à vadrouiller, à ne rien faire. Et quand, pour moi, c'est une cause, parce qu'un enfant peut mourir, un jeune garçon peut aller en prison, une fille peut être grosse à 16 ans, 15 ans, c'est dangereux. Or, si quelqu'un prend des fonds pour créer une structure, pour créer un emploi, et vous savez que quand un enfant est occupé, même quand un adulte est occupé, il n'a pas le temps d'aller boire ou d'aller faire quoi que ce soit. Il a le temps de travailler et de rester à la maison et de réfléchir. Donc ici, nous diminuons non seulement le taux de chômage, mais nous diminuons aussi le taux de grossesse prémature chez les jeunes filles et nous diminuons le taux de banditisme chez les enfants. Parce qu'un bandit peut tuer et c'est dangereux. C'est aussi un cas qui mérite notre attention en utilisant Obless. Now, I was saying this. Brother Ophé said something earlier regarding Obless not being only to concern the earthquake or everything. We have some type of earthquake in our cities, in our villages. When you see a little girl of 15, 14 years who get pregnant because she's not busy, she's not doing anything. And she doesn't know how to take, a baby cannot give birth to a baby. Who's going to take care of that baby? If a baby cannot take care of a baby. You have a young boy of 15, 16, 17, 18, maybe one who has graduated from college, university, who cannot have a job. Oh. That's an earthquake. Because when this guy still, he can be arrested, he can go to jail, and his life will be over. He can be even killed. You see people doing drugs because they're thinking this is the way to make my end meet. No. Obless can be used because if you decide, Sister Olga, Sister Alexandria, Dr. Benny, to create a little business that will keep busy these young children in the village, in the city, there will be no more stealing because they will keep themselves busy. There will be no more pregnancy for 15, 14 years old girl.
A baby will not be able to give birth to a baby because she is busy. She can be educated while working because you created that business that will allow him or her to think, I have a job, I can go back to school with Academy. I can be able to pay for it because Academy is not going to cost millions like other education platform that we have out here. That will be another very valuable use of Obless. That's the little that I wanted to say. Thank you for giving me the chance. Merci, Roger, pour le complément. Thank You're you, welcome. Brother Roger. We really appreciate you. Thank you. Regarding Obless. Thank you. Sister Ruth, are you ready? If you're not ready, I can go to Sister Marie. Unmute yourself. Sister Marie Rose. Yeah, no, not Sister Marie. Ruth is ready, please. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Désolé pour tous les échecs de connexion tout à l'heure. Alors, je voudrais déjà dire merci à tous les panélistes. Merci pour le temps que vous prenez pour nous expliquer les produits. Vraiment, merci. Alors, moi, ma première question sur Obless, je vais d'abord poser une première question et puis je vais laisser la place aux autres. Je vais revenir après. Est-ce qu'avec Obless, tous les projets que nous allons présenter ne vont pas faire l'objet d'une sélection? Est-ce que tous les projets présentés seront acceptés? Est-ce qu'il y aura une commission qui va décider des projets à passer en priorité ou alors de dire que tel projet n'est pas assez important, que le leader lui-même peut le réaliser et puis le rejeter? C'est tout pour le moment. Bonne question. Quelqu'un veut prendre la question ou je lui réponds? Je peux prendre la question. Roger, allez-y et puis je compléterai. Oui. Je voudrais suggérer au leader, Dr. Benny et Ingénieur Marc, que quand quelqu'un pose une question en français, il faut qu'on traduise la question en anglais aussi et qu'on réponde en anglais et en français si c'est possible. That's right. Bon. That's true. Yeah. Because Sister Mary was asking a question regarding the project. Let's say you bring a case to Obless. Is it going to be a selection? Are we going to select and pick some and leave some? And then I want to answer that question in French and in English. Okay. Sure. Sister Mary, la première des choses, c'est que il faut que ce soit un projet viable et fiable. Quand je dis viable, il faut que cela ait pour objectif les intérêts visés et demandés par M. H. Mofara. Je prends un exemple. Si je viens tout à l'heure, le frère Offert a parlé de Obless qui pouvait aussi être lucratif. Je prends un exemple. J'ai une ONG. Je viens avec une ONG. Dans mon ONG, je dois m'occuper des orphelins, des sans domicile fixe, des violences faites aux femmes, parce que ça, c'est mon créneau, les violences faites aux femmes. Je dois m'occuper de ça. Et pour cela, il me faut créer des petits centres. Il faut que je recrute des gens, que j'emploie des gens qui vont travailler avec moi pour pouvoir lancer cette structure. Donc, on va juger le bien fondé de ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça va servir la société? Est-ce que ça va aider la société? Là, maintenant, on définit si ça embrasse les règles de Obless. I was saying that I'm trying to answer the question of Sister Mary, who was talking about selecting the course. I was telling her that a course can be, for instance, let's say I have my NGO that I'm going to be fighting against women abuse
I'll be taking care of orphans, single women, widows, and homeless people. If I wrote a project, I will need a center. I will need to hire to recruit some people that will be working towards that cause. Now, we know that as Mufara said, the cause should meet the purpose of what he created All Blessed for. And the purpose is to lift the humanity. If they look into it and realize that what you are doing is going to lift humanity, Sister Mary, trust me, everyone here, you will be chosen. Now, if you say that you want to create a business of your own, I don't think, Sister Mary, you move forward with your cause. Because she, as Mufara have a principle when it comes to All Blessed, is to live humanity, to help people like, you know, when you listen to you know, Chris Johnson, he talked about homelessness with All Blessed, you know, and now if you don't have something that is meeting the purpose of Ash Mufara, as he said, I don't think you move forward. But if you are doing something to take the children out of street, to take the widow away from prostitution, to take care of them, to make sure they have a good life, if you are taking care of the orphan, trust me, your case will be understood and everything will move forward. I don't know if I've answered that question. Ma sœur Marie, je ne sais pas si vous êtes satisfaite. Thank you for allowing me to take the question. Sorry, Engineer Max, Dr. Benny, and Sister Mary Penje for not putting my hand or for not raising my hand before I take it. It's just that I thought I can answer this question. Why not? Thank you so much. Oui, merci, merci, my sister. J'ai bien compris. Ça a bien répondu à ma préoccupation. Merci, merci bien. Merci, ma sœur. Ça me va droit au cœur. Wow. All right. Sister Ruth, I thank you for accepting and acknowledging the fact that Brother Roger has answered your question. Thank you for the question. And brother, thank you for your answer. It's always my pleasure. Thank you so much for coming as well. My pleasure. Sister Marie Rose. Bien. I mean, bien. Sorry. Oui. Prenez la parole. Laissez prenez la parole. Oui, merci. D'abord, je voulais vous remercier pour cette belle initiative d'organiser un webinaire bilingue. C'est vraiment très convivial et très bénéfique. Bon, okay. Can we translate? Maybe there is a Nadu here. Hi, Queen Nadu. She will be helping to translate. So, hi, Sister Marie is saying that it's really brilliant idea to be together in this platform, and she really appreciates this initiative. Go ahead. Continue? Allez-y, oui. Alors, ma question, c'est donc, merci vraiment pour la présentation de Obless. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Avant la levée de fonds, normalement, il y a des préalables. Il faut présenter un projet. Et si le projet doit être présenté, il y a un canevas à respecter. Après, quand le projet est présenté, ça doit être validé par une commission, je suppose, comme ça se fait ailleurs d'ailleurs. Alors, quand la commission doit valider les projets, c'est sur base de quels critères? Est-ce que Obless précise les critères nécessaires pour qu'un projet soit accepté ou rejeté? On va traduire ça, Marie-Rose. Marie-Rose is saying that she's sure that onpassive has criteria, Obless has criteria to be respected
before the project will be accepted, further. So, go ahead, continue. Si. Donc, est-ce que je demande la réponse? Enfin, tu as déjà dit, j'attends la réponse maintenant. Parce qu'il y a une autre. So je peux just aussi waiting. prendre ça. Okay, Michael. I can take that answer too. C'était pas moi, c'était Grand Roger. Lui, c'est son jour aujourd'hui. Moi, je suis en repos. C'est seulement parce que je suis super, je suis onpassive millionnaire. C'est tout. Bonjour, ma sœur. Good morning, everyone. Thank you, sister, for translating the question into English. Sister Mary Rose, the one criteria, the major one, Dr. Benny said it earlier, is a word that everybody talk about it. Lifting humanity, eradicate poverty. Let me explain. When you help a homeless man to have a food, to own a house, you just eradicate one poverty, you just uplift one person of the humanity. That's the two most important criteria. Nadu. Maintenant, j'explique. Les premiers critères que nous avons entendus avec Obless, c'est soulever, élever l'humanité, éradiquer la pauvreté. J'ai pris un exemple. Prenons quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'a pas où dormir, qui ne sait même pas s'il va boire un verre d'eau demain matin. Et que vous le nourrissez, vous lui offrez un verre d'eau chaque jour et que vous réussissez à le loger, à lui donner un toit. Vous venez ainsi de sortir quelqu'un de la pauvreté, de l'élever au-dessus de la misère qu'il affrontait. Voilà les deux autres critères. Maintenant, s'il faut faire un choix, oui, il faut être méticuleux. Parce que si je viens, par exemple, dire que je vais aller nourrir quelqu'un qui vit dans une villa, Marie-Rose, est-ce que tu vas accepter toi-même ça? Si je te dis que je vais nourrir quelqu'un qui vit au bord d'une plantation, tu ne peux pas vivre au bord de l'océan et moi, je peux pas puiser l'eau à la source pour venir te donner. Non. I was saying that onpassive cannot accept a project that you are going to feed somebody who is living in a mansion. It doesn't make sense. You are not uplifting anybody. And you cannot feed somebody who lives in the middle of the farm, who produce the fruit, everything. You are not uplifting humanity. So the criteria, you are far away from the criteria and from the goal of Obless. I hope everybody agree with me. J'espère que ma sœur Marie-Rose est satisfaite par ma réponse. Oui, je suis satisfaite. Je vais continuer avec la question de Marie-Rose. Et comme notre frère, notre papa, Roger est en fire, comme on le dit, il va traduire ça en français, en anglais. Je crois que Marie-Rose pose une question fondamentale. Ça va à la profession. Quelle méthodologie est-ce que onpassive va utiliser pour accepter et sélectionner ou rejeter les projets, si je ne me trompe pas? C'est ça ma question. Brother Rogers, if you can. Yes, Sister Nadu was talking about the question of Sister Mary, saying that is a very important question because she was asking what are the criteria that Obless is going to use to choose which product to accept and which not to accept. There will be a selection according to the criteria of Obless. Okay. En tant que sociologue, je vais vous rassurer que onpassive a une équipe de travail. Donc, quand tu vas à ton back office,
On a même demandé aux gens d'adhérer. Donc, on fait un projet avec un objectif. Obless has tu peux répéter, tu peux répéter, ma soeur? Obless has a team and working with a team. Obless has a team of people that are working on it. Even if you go even to your back office, they have even asked people to come to participate, to contribute to it. If you go to your back office. Tu ne vas pas seulement présenter quelque chose que je vais aider les sans-abri. Tu dois justifier ta cause. Tu as un objectif, les démarches appropriées, tu dois les présenter, faire une analyse substantielle et en même temps, comment est-ce que tu vas contribuer? Pourquoi est-ce que tu demandes cette aide? Et comment tout ce que tu vas faire là va atteindre la population cible? Parce que nous avons vu beaucoup de gens s'enrichir en prenant des fonds. Yes. Sister Mary Penges, Sister Nadu is saying that as a sociologist, you need to make sure that you know the why and the how you are writing the project, and you know you study meticulously how to write the project and why are you doing it, because we have known some people that they tell you they are going to do this. When they get the money, get rich, they are nowhere to be found. Sister Nadu, I know a lot of people like that. I refuse to associate myself with them because they wanted to make money. I said, no, I'm not going to jail for anybody. And I want to let anybody hear that if you try that, trust me, Ash will be after you. So that was. Thank you, Roger. You're welcome. Like Marie Rose said, or somebody said in this webinar, there will be criteria, there will be guidelines to follow. Yeah. There will be people to investigate what you present. Yes. Like Roger says, you have to follow the guidelines. It has to be truthful and genuine. Yes. People should not go burning their old home because they want to present a project that their house caught on fire and they need Obless to collect funds to build them a new home. That's not going to work. There will be serious investigation. Yes. To make sure that everything is genuine in order to meet criteria. And if they miss the steps of the investigation, God forbid you get into the Obless and your house is blessed to build a new home, don't feel like that is the end. The investigation is going to continue. And you might wind up going to jail because you lied, you frauded. So you have to be extremely careful. You have to follow the guidelines. You have to make sure that you do everything correctly. And you have to ask God to help you to bring Obless genuinely to bless you. Thank you. Okay. And make no Marie-Rose, je vais continuer pour te dire qu'il y a encore deux choses. Il y a les conditions importantes, par exemple la nature. Quand tu fais ton projet, tu dois tenir compte de ce qui peut arriver et ce qui ne peut pas arriver en même temps. Et le dernier point, c'est l'argent. Tu ne peux pas présenter un projet d'1 million qui peut coûter simplement 200 000. Merci. Brother Rogers, that's my last point of view. All right, Sister Rose, are you done with your question? Marie Rose. She's on mute. She's on mute, I think. Can you unmute yourself, please? Marie Rose. Are you,
Are you done? Êtes-vous satisfaite? Es-tu satisfaite, Marie-Rose? Yes, I am. Thank you so much. Oui. Thank you so much. Pardon, je suis satisfaite. Alors, la suite, c'est quoi? Est-ce que pour les gens qui ne savent pas rédiger, écrire les projets, est-ce que Obless prévoit de l'aide à l'endroit de ces personnes? Parce qu'on peut avoir une idée de ce qu'on veut faire, mais être incapable de l'écrire. Parce que même pour écrire, il y a vraiment un canevas à respecter, vous voyez, pour bien présenter le projet. Est-ce qu'il y a des gens, une équipe qui peut aider dans la rédaction du projet? Merci. Marie-Rose, moi, je pense que personne n'est à même de vous répondre en ce moment, puisque le projet, le CEO même n'a encore rien dit. Je pense que vous répondre maintenant, ce serait aller vite en besogne. Je ne sais pas si nos ingénieurs vont dire le contraire, mais je pense que ça allait très vite en besogne. Non, les ingénieurs, merci Anadou. Je ne pense pas qu'on puisse, on n'est pas des devins, mais ce que moi je conseille quand même, et c'est le travail qu'avec l'ingénieur Mike, on a commencé à faire. Il y a H qui a demandé donc, de faire la liste des projets humanitaires qu'on veut, on veut apporter. Et il ne faut pas attendre au moment venu de devenir expert avant de dire quel projet je veux faire pour avoir un impact dans ma communauté. Il a demandé publiquement durant les webinaires et c'est là-dessus que nous avons commencé à travailler. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les discussions, on a commencé par Obless. Avant tout autre produit, on a dit on va parler de Obless d'abord. Et dans ce sens-là, je voudrais partager aussi le travail qu'on fait et je pense que j'encouragerai tout le monde à faire de même. Ceux qui ont des projets mais ne savent pas comment il faut le faire, ben, approchez-vous donc des spécialistes maintenant, ceux qui sont dans le domaine, et mettez-vous ensemble parce que H a dit ce ne sera pas pour aller financer des ambitions personnelles, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ensemble comment on va avoir un impact sur nos communautés respectives. Donc, si vous vous mettez en contact, ceux qui sont intéressés, je vous conseillerais de prendre attache avec Naka ici ou ingénieur Mike pour voir comment on s'organise en termes de projet. Et nous, on a déjà mené cette réflexion-là dans le groupe. On peut le partager, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais toucher un mot parce que c'est très important de comprendre la philosophie. Lorsqu'on parle de projet, il ne faut pas que les gens imaginent que ce sera pas facile. Mais Motion, Orphée, est-ce que tu peux traduire avant de continuer? Tu es bilingue. So what I was saying is that, you know, it's not so obvious. There is no, and Mr. Nadu is right. You don't have any magic solution that exists there that will be leveraged for you, you know, managing a project or designing a project, presenting it. It is something that you need to learn the skills. Most probably you don't have the skills, but there are people who are now self-organizing and they are just following what the CEO Ash Mufare has advised, that we organize and come up with a humanitarian project, you know, just to combat corruption and to eradicate poverty. And he has said it. So if you think that you have a project, we have been discussing it with Engineer Mark, and I believe Engineer Mike has already even presented some project to the CEO. So your project will be listed, and then you will get also help in this community. We are one family, and you have people with strong skills, they can help on it. And those people can, you know, show you step by step how to undertake your project organization. You can come up and contact Naka or anyone who is also involved in this organization. There are some initiatives there, so they can help you. You are not alone. We are a big family. Well, before closing, I was saying that it's utmost important and equally interesting to know when the CEO said that he would like that we, you know, we connect with people seeking financial assistance. Financial assistance with people means there are people who are capable, who are able, and who desire to help. They are willing to give you a help hand. So the platform is there for that. And on the platform, we will see
you will have the beneficiaries. We are the beneficiary. We are people who are on demand. We demand to the help for our project. And then you have people who have capacity. It may be also funders or corporations or people who have means to, to contribute. Then it is why the platform is there. We know such platform. The difference is this platform is special. It's unique in terms of if your project is accepted, is approved, you will get all funds raised, which is not the case. I presented already that, which is not the case today. So it is in that mindset that we should be working together, right? So the campaign we are going to start. We don't wait. We don't want to wait the CEO to tell us, okay, now we are ready to start. Please start now organizing your project. And then we will come up together to see how we can help. Those who are in project management, they can help. Those who are humanitarian field, like Roger, they can also help. And this is now that we should be organizing already, not waiting the CEO to tell us how we want to organize. He will never tell us how to organize your project, right? But he will tell us the criteria how to get in and then win it. Thank you. You need to translate all this in French, probably? Yes. OK. Je me suis cherché des soucis, mais donc c'est pas grave. Je disais que la plateforme, elle est là pour mettre en relation donc, les personnes de bonne volonté qui sont à la recherche d'aide, de support financier. Et pour cela, la plateforme mettra donc d'un côté en amont les personnes capables d'aider et puis en aval ceux qui ont des projets pour aller investir, dans lesquels ils s'investissent. Comme Roger disait, bon, par exemple, on veut aider les jeunes filles qui sortent de l'école et qui tombent enceintes et qui sont en détresse. Voilà, et le Roger ne va pas attendre que H lui dise de faire ce projet-là, mais c'est Roger de venir avec ce projet, H l'a déjà demandé. Et la plateforme alors mettra en contact, donc il y aura deux modes de contact d'ailleurs, les bénéficiaires, les demandeurs bénéficiaires que nous sommes, et les bienfaiteurs, c'est-à-dire les donneurs, les bailleurs de fonds, ceux qui apportent de l'aide dans ces projets-là. Ça peut être aussi les fondateurs que nous sommes. Une fois que ça c'est clair, une fois qu'on vient, on est force de proposition, le CEO évidemment saura que sa vision est en marche, sa vision est en application et évidemment il va nous aider. Mais bon, et là, Nadou a raison en disant qu'on ne peut pas là, en claquant les doigts en disant voilà, ce projet-là sera accepté, il sera fait comme ça. Non, on ne sait pas. Sauf qu'il y a des gens actuellement qui s'organisent. Depuis que le CEO a dit ça, et nous-mêmes avec ingénieur Mike, il y a des projets sur lesquels on a déjà mené des réflexions. Et ingénieur Mike a présenté certains déjà au CEO, qui a trouvé très intéressant. Il a demandé donc le portefeuille de projets, donc la liste de projets que nous avons. Il faut les faire, il faut les organiser maintenant. Ce sera d'autant plus facile dès que la plateforme elle est prête pour qu'on rentre là-dedans. Au fait, le CEO est toujours dans cette même logique que quand il nous a dit, lorsque vous devenez fondateur, mais économisez les derniers dollars pour pouvoir activer votre compte. Il sait pourquoi il le dit. C'est la même chose lorsqu'il nous dit, vous avez un projet, organisez-vous maintenant pour que quand la plateforme elle est prête, pour que vous puissiez prendre de l'avance, en fait. Merci. Est-ce que vous êtes satisfaite, Marie-Rose? Oui, je suis satisfaite. Ce que Orphée dit, c'est vrai qu'on doit être prêt, on doit se préparer, pas attendre la dernière minute pour dire « Oh, je vais chercher mon projet, je vais y réfléchir. » Mais en fait, ma dernière demande, c'est quoi? Est-ce qu'on peut nous fournir un canevas, un plan pour élaborer un projet? On fait à vous de répondre. Je ne crois pas pour le moment. Parce que... on ne connaît pas. Non, pas dans onpassive. Je dis entre nous, les experts, les gens vraiment qui sont compétents, qui ont les compétences dans les... OK, entre nous, on peut arranger ça. On peut arranger. Ouais. Qui ont des compétences en matière d'élaboration, de rédaction des projets. Est-ce qu'ils peuvent nous aider, nous donner un plan
à suivre, pour, quitte à ce que, donc, un plan qui nous permettra, en fait, en ayant l'idée, de pouvoir développer cette idée sur base de ce canevas, s'il vous plaît. Marie-Rose, il n'y a pas un canevas standard. Donc, quand tu viens avec ton projet et la personne qui veut t'aider ira dans ton sens. C'est tout ce qu'on peut faire. Merci, Nadou, pour l'aide. Please, Dr. Benny, can you proceed, please? Thank you, Queen Alexandrine. I am so pleased that I believe Queen Marie Rose, I believe you are happy with your answer. Thank you. Tu es très content. Huh? I have another question. It will be for late. No problem. No, pas de problem. Yeah. Hey, brother Ahmed, come along, please. Bonsoir, bonsoir tous les leaders, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je voudrais féliciter tous les leaders qui sont présents ici et même les autres aussi qui ne sont pas avec nous pour le fait d'avoir cru à onpassive et le fait d'avoir devenir fondateur. Donc, félicitations à tout le monde. Alors, mon intervention, moi, concerne bien sûr Obless, qui est comme un produit qui est très, très important. Alors, je voudrais poser la question aux experts qui sont ici avec nous. Est-ce que le type de projet qu'on doit présenter doit avoir un caractère, bien sûr, humanitaire et ne doit pas rentrer en conflit avec nos gouvernements? Parce que vous savez très bien que le gouvernement aussi finance des projets, mais nous, avec Obless, on peut aussi penser à ça. Je prends le cas du Maroc. Par exemple, on a beaucoup de problèmes au niveau de la santé. Est-ce que, par exemple, Obless, on peut financer des dispensaires pour aider les gens à se soigner parce qu'il n'y a pas de problème dans ce cadre-là, et pareil aussi dans l'enseignement, et pareil aussi dans l'habitat. Est-ce que Obless peut répondre à ce type de projet? Merci. Quelqu'un veut répondre? Ça me semble une question que ingénieur Mike aurait pu répondre. Parce ingénieur Mike. Il y a des questions. Ingénieur Mike, je t'envoie la question parce qu'il y a des projets de taille que tu as eu déjà à discuter avec H. Est-ce qu'il y a des projets qui risquent d'être problématiques parce qu'ils sont en conflit avec ceux du gouvernement? Okay. Is it clear, Engineer Mike? Okay, merci, Grand Leader Ofe. So the question he's asking is he wants to know if in other countries, or because he's, is it Egypt or Morocco, he says? Morocco. Yes. Morocco. Yes. In Morocco, Yes. okay. Yes. They're like in countries like in Morocco, the government they have restrictions of the kind of projects that people can take on, right? So it's like you come in with your own project, you want to compare with the government or you want to overthrow them and things like that. They don't, normally governments don't want people to do those kind of things. So he is asking if this is the kind of situation that he will have if he wants to do a project, because he says, for instance, one of the problems they have in their country is healthcare. So is it possible for him to build hospitals? My brother Ahmed, je vous dis oui. La raison, c'est quoi? C'est parce qu'en passant par onpassive, en passant par Obless, on peut tout faire. Et il ne faut pas même laisser cela tu peux même connaître que peut-être Maroc, c'est un de leurs pays qui onpassive est dans ça. Il faut qu'on connaisse que onpassive est dans plus de 200 pays. Okay? Yes. Dans le monde entier, on a 232 pays reconnus par la OEU, les Nations Unies. Donc, à partir de ça, nous sommes présents dans plus de 200 de ce pays. Peut-être Maroc même, c'est un. Donc, oui, on ne sait jamais. On va voir. Parce que voici le temps que notre PDG, il va nous parler plus. Et on va connaître plus des informations qu'on ne savait pas avant. Parce que il y a les fermetures de les positions de les fermetures de les positions des fondateurs.
Oui, merci. Donc, c'est-à-dire, à partir de maintenant, on va connaître beaucoup de choses. Et restons silence et calme. Il va nous donner tous les détails de tous les projets, comment on va avoir le projet, on peut procéder avec le projet, tout ça. Il va nous tout dire. OK? Tu sais que Ajmoufara, c'est quelqu'un, il nous promet de bonnes choses. OK? Et les bonnes choses là, lui-même, il va sortir pour nous dire. OK? Il ne t'en fait même pas. Moi, je ne t'en fais même pas parce que je suis là. Je sais là où je suis. Je sais que je suis un fondateur profond en passif. Ça ne me gêne pas si même on va lancer, quand les questions de lancer et tout ça, ça ne me gêne pas. Donc, on se place calmement pour voir comment notre PDG, les étapes prochaines, les prochaines étapes, il va nous donner les détails de tout ça. OK? Je ne sais pas si c'est bon pour vous en français là. C'est bon? Merci, c'est excellent. OK, Mike, amen. je voulais ajouter quelque chose. Pardon? Ingénieur Okay. Mike. OK, je dis ça en anglais d'abord, pardon. Nadou, Okay. let's party. So, what the question that Ahmed asked, I just answered him to tell him to understand that we should understand that onpassive is in more than 200 countries, okay? Now that the founding position has closed, our CEO will come to us, Mr. Ajmoufara himself, and give us details on how to proceed to the next stage, okay? So I'm telling him that Morocco can even be one of the countries that we are in it, but we cannot know now because he has not explained everything to us. But right now, as things are going progressively, the founder position is over. He told us that he would tell us so many things. So let's keep our eyes in the back office for updates. Let's attend the one webinar that he used to come too much is the updates, right? The updates on the roundtable on Mondays. So tomorrow, maybe he will show up there and he will update us, right? So when he updates us, and it will also be in the back office for people who will not be able to attend, right? They'll record it, they'll put it there in the back office for all of us, and all of us are happy. So that is, let's just keep ourselves calm. He will definitely, I'm not concerned about what is in the future, because I know every time we want to go to a future, he will break it down for us and explain it to us. So I'm just waiting for the updates. When he updates me, I'm fine. I just get it and I walk along. So let's, as onpassivians, I'm a proud founder. You two are proud founders. Let's just put our hands crossed and wait for his instructions. He is the man. We are in his boat. He is the man. He knows what he is doing. Let's trust and believe in him with his technology and everything, his plans. Let's just follow him. Thank you. Thank you. Back to you, Dr. B. All right. Okay. Thank you so much, Dr. Engineer Mike. Queen Nadu, go ahead. I'm sorry. Yes. Je voulais rappeler à tout le monde que la dernière fois, le 23, notre CEO nous a dit d'avoir de grands rêves et qui surpassent nos pensées et de garder des pensées positives. Tout le monde doit avoir ça en tête. En amenant les projets, il faut penser à l'originalité, à l'innovation. Il y a des gens qui n'aiment même pas aller à l'hôpital. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter? C'est ça. Donc, si le gouvernement marocain ne veut pas que tu viennes construire un hôpital pour les défier, quelle idée tu vas développer pour aider les gens sans construire l'hôpital? Il faut y penser. Merci. Merci. Even though I'm clapping, I wish I really understand what you're saying, but thank you. All right. Thank you so much for the question, and thank you for the answer in English or French. We really appreciate you guys actually attending. This shows that we are family, right? I love this. Thank you, man. Thank you so much. I would love that Nadu, Mr. Nadu, translate in English what she said. It's a powerful message he sent coming from Ajmoufara. Mr. Nadu, do you mind repeating what you just said to Ahmed in English for all?
I was just claiming the quotes from Ash last Thursday at the first meeting at 360 after the closing of the founder position. He wants us to think positive. Everything we have to do, don't think negative, think positive. And then think big, but go for your dreams. Your dreams need to be bigger. And I ask everybody here who has a project to think about what to bring that is new, that nobody is thinking about. Somebody wants to stop you to build an hospital. What are you going to bring like original? How are you going to innovate to go and do what you want to do to make it work? This is what you have to think about. Think positive and you will find the answer. Thank you. I would like to add something, if you don't mind, regarding, Yeah, sure. Regarding the Mr. Ahmed issue. Monsieur Ahmed, j'ai eu ce problème au Cameroun. J'ai cru que j'étais au-dessus du gouvernement. Je suis venu, j'ai entamé un projet au lieu d'aller consulter le gouvernement. J'ai commencé à le faire, on m'a arrêté. Il fallait que je consulte le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, que je soumette des documents pour leur dire ce que je voudrais faire au village, dans la ville. Donc, généralement, ils ne refusent pas. Il faut seulement suivre la procédure administrative, quoi. Leur faire un projet, écrire, leur dire, voilà, je voudrais faire ceci dans mon village, parce que je ne crois pas qu'un gouvernement peut refuser que tu construises un hôpital. Mais il faut le faire en suivant la procédure administrative. I was saying that I fell in that trap before back home. Where I came, I have a project. I didn't talk to the subdivision head. I didn't talk to any member of the government, so I was stopped. They said, sir, what are you doing? So I have to go back, show them the project, tell them what I'm planning to do, and finally they gave me the okay to do it. And then the second thing I want to say is, I realize that the Oblast, we have emphasized a lot in the Oblast. I want to emphasize on what Brother Ofe said earlier. Brother Ofe talked about the project that we need to start preparing. I'm wondering if Sister Naka and Engineer Mike and any other leaders can admit that we have some type of Zoom to talk about it with people, to try to educate our funders, to tell them what we are talking about, Oblast, what it is to organize a project and to submit it, if that is possible. That's all what I wanted to say. Thank you. Merci. All right, Brother Ahmed, are you satisfied? Yes, thank you. Thank you so much. All right. I don't know, La Casa. I don't know whether you're female or male, so could you please unmute and ask your question? Thank you. Unmute yourself, La Casa. Okay, Sister Cecile, unmute yourself, please. Thank you. Well, I'm very grateful for this question and answer session. My contribution may not be an answer, but perhaps to add to the discussion. We have been talking about, let me see. Okay, can you hear me, please? Very well. Okay, thank you. We've been talking about creating projects and how the requirements of a good project that could be funded by onpassive. Yeah, there's this Chinese adage saying that says, teach a man how, that give a hungry person fish and he'll be satisfied. But teach him how to fish
and he'll be satisfied for life. For our projects to have, the future projects to have more value, I would suggest, I know that we have able teams to construct these projects, to create these projects. I would suggest that there should be some participation of the project or a follow-up of the project. Follow up in a way that, for example, if we have, we are creating an orphanage for some group of children who have lost their parents or whatever, there should be a contribution for us to know that if this project is carried on, is done to the fullest or to the end by onpassive, there should be some commitment of the founder of the project or the creator of the project to follow up from there. They won't make a good project. We shall not make a good project and let it decay, or else our projects will not have value. Because there are some projects that, for example, United Nations goes to a village and makes a big investment, but there is no follow-up of this investment. It remains there and it decays. Perhaps there should be a follow-up or some additional parts of the project to say that as we have left this, we can come back in 5 years to see how far you've gone or what has become of the project. Then just build a project, create a project, implement it, and then we leave it. I'm just trying to say that we should teach them or teach us to eat, but to know how to catch the fish so that we can be satisfied from it. Thank you. I wonder if it's clear. Yes, it is. So I believe you translate in French, right? Queen Nadu. OK. Thank you. I'll take that. Notre sœur est en train de parler de l'adage chinois qui dit au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Et si nous avons un projet installé, par exemple, pour les orphelins, et on ne fait pas de suivi, qu'est-ce qui va se passer? C'est sa question. Il y a quelqu'un qui veut répondre. Can I ask? No, please. I'm not saying au lieu de donner le poisson, j'ai dit en plus de donner le poisson, il faut apprendre à la personne à pêcher pour qu'il continue pour toujours. Au lieu que là où on s'arrête, là où onpassive a arrêté, le projet reste là-bas et à la fin, il y a la destruction où il n'y a pas de no management. Non, le problème, c'est le suivi. Tu es en train de parler de suivi du projet. Oui, après avoir construit le projet, créé le projet, implémenter le projet. C'est la pérennisation. Let me dive there and get in. Okay. What she's trying to say is like, let me tell in Africa, for instance, we have a very big problem, okay? The problem is they don't renovate, they don't follow up. That is what she's trying to say. When we say follow up, what is follow up? She says you cannot just go and start a project and you leave that project forever. No, when you leave the project, you need to go and check for maintenance. That's why she said, if you are teaching people how to don't only give people fish, teach them how to fish. So if we have a project, for instance, project that we want to build like orphanage, like she said, we should not just go and build that orphanage and leave it. We should put in place a mechanism for management, okay? Yes. People to manage it. There should be good management. And to manage it, the facilities should be maintained, okay? Parlons de ce qu'elle dit. Elle dit, en Afrique, on a vraiment un grand problème. Le problème, c'est que on ne fait pas, on ne répare pas les réparations ou bien on n'a pas de la gestion de nos projets. On n'a pas un mécanisme pour la gestion.
Donc, si tu n'es pas un mécanisme pour la gestion, ça, c'est rien. Donc, c'est ça. Elle dit que si même on fait quelque chose en place, on met la gestion et aussi, on apprend les gens pour maintenir les structures, par exemple. On ne peut pas faire un orphelin, un orphelinage. On appelle ça quoi, Naka? Orphelinat. Orphelinat, ok, merci. Un orphelinat et on laisse ça là-bas. Il fallait un mécanisme pour la gestion et aussi pour les gens pour gérer ça et aussi pour maintenir ça, ok? Pour faire, pour rénover ça parfois et choses comme ça. Donc, il faut mettre le mécanisme pour poursuivre le projet. Il ne faut pas seulement lancer le projet et tout laisser ça. C'est ça qu'elle vient de dire. Merci. Can I add something, please? Go, Auntie. The maintenance I'm talking about is not for onpassive. It's for the creator. For the project. We're talking about projects. Yes. For the person. Okay, thank you. We understand. That's why I'm saying we have a big problem in maintenance. Yes. Yeah. Yeah. We have a problem in maintenance and management of projects. Thank you. Okay, je vais ajouter quelque chose, Mike. Au lieu, avant, on avait appris aux gens à pêcher au lieu de leur donner du poisson. Maintenant, on a évolué. Ils savent qu'ils aiment le poisson. On leur a appris à pêcher, mais on continue par leur apprendre comment élever les poissons pour avoir du poisson à pêcher tout le temps. On a déjà évolué de ce pas d'apprendre à pêcher le poisson parce que le poisson ne vient pas de soi comme ça dans l'eau. Il faut avoir le processus de multiplier, d'élever le poisson et être sûr que tu vas trouver du poisson quand tu vas jeter ton filet. Merci. Génial, Mike. Guess what? I just smile. Since you said merci, yeah, merci, Sister right? Benny, I was saying that when we were colonized, they came to show us like you like to eat fish. We got to teach you how to fish. So you go fishing and you get your fish. Now we go further down. We know how to fish, but we are learning how to produce the fish. How to help the fish to reproduce. So we are sure that we can find the fish anytime we go fishing. Thank you. You're welcome. At least our Anglophone, you guys have understood, right? Thank you so much. Hey, Sister Cecile, I didn't know you could speak French. Jesus. Cameroon is bilingual. Hey, my sister, welcome. Dr. Benny, don't be left behind. Not at all. Thank you. Thank you so much. All right. Lakasa, are you ready? If you are not ready, I'm going to call someone else. Lakasa. Okay. I think he left. Hello? Oh, you're ready now. Very good. Hello? Yes, sir. Come along, please. How are you? I am onpassive on the triple top. Okay, let me speak French. Oh, go ahead, speak French. Please. Okay, as I hear about onpassive, I hear that that's French. Most of those who are funders, in Africa, those who are funders actually, I can say that most of them are in poverty. But though they have something that they have as a personal project to deal, to come out from their poverty. As me personally, I have my own project that I want that those who are with me in this family, who have a possibility to help me develop my own projects, and we share the outcome. The unblessed, as you say, is only for community help. But if it is a personal help, me personally, I have a project that I can contribute. It's lucrative, really, but I can contribute
to help other people to get out from their poverty. Is it not possible that in a funder, one of our funders or donator can give me possibility to develop my own project, even if it is lucrative? That's what I want to know, really. Dr. Benny, let me answer him straight up. Ok, c'est que il demande ce que qui dit il y a un projet, ok, et le projet peut amener beaucoup de gens pour travailler et ensemble, on peut faire pour réagir ça et on partage les bénéfices et tout ça. Voilà. Okay, so what I want to tell you is that, Mr. La Casa, what you need to know is our goal here is not to be talking about our personal stuff that much. Okay. The goal of the CEO of onpassive, Mr. Ash Mufare, is for us to work in a one family and uplift humanity and eradicate poverty in a very big way. So he is, if you see, he never talks about himself. He's talking about onpassive. So at this moment, that is what we should be talking about onpassive, okay? There will be a time that you will decide yourself to do your own personal stuff. So we need to, as one person, onpassive, eradicate poverty and uplift humanity, right? That is what we are trying to do now. People have, you don't ever know how many personal projects I have, and you don't know how lucrative they are, okay? So that is not even what we're talking about. We're telling you that as onpassivians, we will make it happen for so many people. Ok, en français, je vous dis. Michael, he's my friend, he's my invitee. So okay. I really know the project he's talking about. It's very good project, I know that. And that's why I made sure, I've been telling him it's been like a year to join. That's why I really make sure he's in, because I know even with his account, he will be able to do a lot of things, and privately we can help him achieve. Oh, is that agricultural guy? No, it's in health. And myself, I like the health stuff, and we will be working together to make sure people get the help they need in healthcare, you know, like natural health. So that's what he does, and I really love it, and that's why I make sure he get in. He just got in like a week ago, you know. Okay, so that's why he doesn't even know our goal and everything in onpassive. No, he doesn't. No, it's okay. So what we're saying, my brother, is that you are not wrong. You are very right. But what we are talking here, we are in a global. If you see, we are logging into this webinar from all over the globe, right? So we are making something to talk about a bigger onpassive, okay? Donc, notre but, c'est pour faire que on fait le projet pas comme ingénieur Mike, c'est pas comme Naka, par moment. Donc, on peut joindre pour le petit groupe pour faire de ce que mon grand frère ingénieur a fait pour ouvrir les NGO, ONG comme ça, faire d'abord les papiers en attendant pour suivre les ordres ou bien la direction par notre PDG, M. Ash Mufare, ok? Donc, c'est comme ça, un peu comme ça. So, my brother, you are correct. You are not left out. What you're doing is very correct. But what we're telling you is that just get yourself ready, get those legal documents, register and everything, so that if everything starts, you go boom, okay? You not start at that time to be making the documents. Like I said, we have so many projects that we'll be doing, and I mean, all of that will be so helpful for everybody if you just prepare yourself now to get those up and rolling, okay? Yeah. Okay. Thank you very much. Dr. Benny, over to you. I would like to add something to Brother Lacasa. Brother Lacasa, what you say, as Engineer Mark said, you are not left
behind or out. But my advice to you is, this is something that I did. I have an account who is going to be fighting for abuse against women. I'm going to create some employment. I will not get any salary from it because I want to live humanity. I will create a platform to help the homeless and the orphan. Meaning, if you are in Nigeria, wherever you are, you say, hey, Roger, I'm dealing with orphanage. I will contribute. Because my goal, that's what I did. Now, there's a possibility to come together with Engineer Mark, Sister Naka, and be able to do something for yourself that you will benefit from it. And you will not be using blessed money or donation. That's only what I wanted to say. Je lui disais tout à l'heure, tantôt que j'ai créé, par exemple, des comptes qui vont prendre soin de la lutte contre l'abus fait aux femmes, des orphelins et des sans domicile fixe, où je n'aurai aucun salaire. Je veux seulement superviser, me rassurer que les gens font ce qui va être fait. Et maintenant, j'ai d'autres comptes avec lesquels je veux créer des business personnels qui vont me donner mon argent de poche personnel sans avoir rien à faire avec Obless. Parce que l'objectif de Obless, ce n'est pas de se faire de l'argent. Quand on a un cas comme s'occuper des orphelins, des sans domicile fixe. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Merci. Please, Dr. Benny, proceed, please. Nous avons prévu 2 heures. Nous sommes à 2h15. Dr. Benny, je t'en prie. Thank you so much. I believe, Lakasa, are you satisfied with your answer? Hopefully. Yes, sir. I'm satisfied. I'm satisfied. It's okay. Thank you very much. Thank you so much for your question. Okay, we don't have that much time. It's 1:15 now. Hey, Glory, Lydie, come along, please. Unmute yourself, please, and ask your question. Bonjour tout le monde. Bonsoir par rapport à votre position. En fait, j'aimerais d'abord remercier tous les leaders parce que vous réalisez un travail vraiment excellent. Donc, la première question est de savoir est-ce qu'il y a un service de suivi de réalisation des projets? Parce qu'il peut y avoir des leaders qui peuvent monter un projet de toutes pièces. Et j'aimerais savoir comment est-ce que onpassive peut procéder pour suivre ces projets-là, pour la réalisation de ces projets. Est-ce qu'il y a un service de réalisation de ces projets-là qui peut suivre ces projets? Et c'était la première question. Et la deuxième question, en fait, j'aimerais avoir plus de précision par rapport à la question du leader Ahmed. Je pense qu'on va aller question par question, n'est-ce pas? D'accord, ok. Benny, he's asking 2 questions at the same time. I said we should go one by one. Thank you, because the person who is going to answer, the person is not going to answer double at the same time. So one question. Thank you so much, Queen Naka. Proceed, sir. One question at a time, please. Orphée, ton micro. Can I keep on? Je peux continuer? Ton micro, Orphée. Yeah, I think his question was clear, Dr. Benny. He was asking if there will be a follow-up, if the project will be followed up. I believe so. Engineer Michael, talk about the project, please. Answer the question, please. Engineer Michael, unmute. Yes, Dr. Benny, what's the question again, please? Engineer Michael, the question is if there will be a follow-up team, an onpassive to follow up the project. Okay, which project? Your own project? Of onpassive, on Obless project. Okay, so let's put this into perspective, okay? Everything that will be going into onpassive, everything, we don't know 100% as yet any information, okay? Like I said,
This is the time our CEO, the founder position is closed. He is coming out here to give us information now, more information about our business. So it is our time to participate more, to learn and to know those things. I cannot tell you, no leader can tell you what is not there, right? So in onpassive, we believe in truth. We believe in giving you the exact information. We believe in not misleading people. So we will not tell you something that we don't know about, okay? Now, is that any good news? Yes, it is good news because the founding position has ended and the CEO will come out much more often now. He has less work. Like he said, he'll be coming more often to us. He said that on 360. Okay, so he will be coming to give us more directives, more now. So we cannot tell you something that we don't know. Okay, so just keep your head glued, your eyes glued to the back office. Updates, we'll be getting a lot of updates. If you can make it to the roundtables on Mondays, make sure you make it there and things will be happening. That is all I can tell you for now, bro. Thank you. Monsieur Gloire, est-ce que c'est clair? Is it clear for you? Non, c'était en français, donc... ok, en français, bon, oui. Mais Jérôme, Mike, tu veux continuer en français ou tu veux que je traduise rapidement? Essayez de traduire. Ça serait plus... Ok, alors, écoutez, il dit qu'actuellement, personne ne peut répondre à cette question. Pourquoi? Parce que nous ne savons rien. Le PDG, il a dit que maintenant que la position du fondateur est fermée, eh bien, il a plus le temps pour nous donner les étapes suivantes, pour nous éclairer sur les étapes suivantes. Donc, il faut aussi prendre le temps de venir l'écouter surtout les lundis. Et il a dit 360 la dernière fois. Donc, il faut venir au webinaire pour savoir les étapes suivantes. Mais on ne sait pas encore. On ne peut pas inventer pour vous dire ce qui va se passer. On n'est pas dans sa tête. C'est à lui de nous indiquer et on lui fait entièrement confiance pour nous donner les indications sur les étapes à venir. Ok, oui, bien sûr, on lui fait totalement confiance. Merci. Ma deuxième, en fait, c'est pas vraiment une question, mais une préoccupation, parce que ma question est liée à la question du leader Ahmed, en ce qui concerne les projets qui vont à l'encontre des projets de l'État. Bon, moi, j'aimerais savoir, je connais mon pays, hein, par exemple le Congo, si vous réalisez un projet non lucratif qui est en siège, et que l'État commence par exemple à demander par exemple les taxes ou bien un montant spécifique qui sera versé à l'État. Moi, je me demande comment est-ce que ce programme va s'organiser à payer ces montants-là, ou bien ce sera onpassive qui va payer cela. C'est ça en fait la préoccupation. Moi, je voudrais vous répondre à cette préoccupation parce que ça fait partie quand même de l'étude de faisabilité du projet. On ne sait pas non plus répondre à une telle question maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. So his question was simpler. If there is a project in Congo and there are some wages and taxes from the state, how onpassive is going to cover those taxes? And my answer is simple. It's not. I see faces. No, it's not part of the OBLES. I think this will be the part of feasibility study on the project. And then the project will cover such costs, but we cannot answer yet also on but such. I want to say something about it, if I may, please. Go ahead, Roger, quickly. Yeah, when you have, like in Cameroon, in Central African countries, and even in America, when you have an NGO, you don't usually pay taxes. When you have project that is lifting humanity and helping people, taking care of people, you don't usually pay taxes. Now, if there's something allowing you to get some benefit and put it in your pocket, yes, I think you are the one to pay the taxes. I don't think onpassive will be the one to pay your taxes because you should be the one who is managing the business, meaning you should be the one to pay the taxes. As a financial person and an economic person, that's my thought. That's what I've learned long term. Je voudrais dire que généralement, quand vous avez un projet qui concerne
une organisation de charité, comme on dit en anglais, non-profit organization, on ne paye pas généralement les impôts. Mais si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose de lucratif dedans et que vous dégagez un profit, vous payez les impôts. onpassive ne payera pas vos impôts. Là, je ne doute pas, j'en suis sûr, parce que c'est vous qui faites de l'argent pour votre compte. Donc, onpassive. Mais si c'est une organisation à but lucratif, à but de charité, je ne crois pas que vous payerez les impôts. Merci. All right. Thank you so much. Lydie, are you satisfied with your answer? Well, happiness for all. Unmute yourself, please. Hello, hello. I'm going to speak in French, and after that, I'm going to try to translate in English. J'ai écouté la question de la concert tantôt, mais j'ai écouté beaucoup de réponses. J'ai l'impression que on n'a vraiment pas satisfait en répondant à sa question parce que dans la présentation de Obless, on a souvent fait allusion à GoFundMe. Je crois que la plateforme Obless sera une plateforme libre, en fait, où les gens peuvent aller faire leur demande de collecte de fonds. Donc, c'est-à-dire écrire le petit projet et puis poster, laisser ça comme ça pour que tout le monde puisse venir voir. Les gens qui vont s'intéresser à un projet qui a été posté vont simplement suivre les instructions pour aller donner de l'argent dans ce projet-là. Et le rôle de onpassive à ce moment-là sera d'encadrer toutes les demandes qui sont faites. Par exemple, si onpassive se rend compte qu'il y a une demande de collecte de fonds qui est faite pour des visées qui ne cadrent pas avec les valeurs ou bien la vision de onpassive, je prends un exemple, blanchiment d'argent au terrorisme, ils pourront être dans la même maintenant d'intercepter ça, de supprimer la demande et de retirer la demande du réseau. Je crois que c'est assez simple. Si on a cité GoFundMe, c'est assez simple. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est une plateforme où les gens viendront chacun librement. Si par exemple, il y a une catastrophe dans ton village et tu as besoin d'aide, tu viens écrire, tu mets des photos, tu mets des vidéos comme j'ai entendu parler. Les donateurs potentiels vont parcourir toutes les demandes qui ont été postées et vont choisir selon leurs émotions de financer une demande de collecte de fonds ou de ne pas financer. Ce serait à leur discrétion. Et le fait que ce soit une plateforme à but non lucratif fera encore, tendra encore vers ce qu'on connaît déjà, donc on ne va pas réinventer la roue. I was trying to say that the platform onpassive, it's according to what I have understand here, a free platform where when someone has a problem, he can come and write the object of his fundraising, and he's going to post it on Obless. Everybody who come to Obless will see all the requests for fundraising on the platform and will feel free to donate or to contribute to one cause or another, depending on the emotion, depending on the feeling that the person has with that request. And it's going to be something which will be encadred by the staff of Obless, because if there is a request calling people to give money for example, let's say terrorism, everything like that, they will be able to stop it, to remove it from the platform and make it safe for the people who are sharing, who are using the platform in order to attain their main objective, which is change the world. So, answer to that question, but it seems like people have understood that it will be a platform where you have to write a big project, go over there. No, I think it's going to be very, very simple than what we are thinking. I don't know exactly, but we're going to wait and see. Thank you.
That's what for my sharing. Thank you. Thank you so much. Happiness for all. I believe this is your own project, right? Thank you. Hey, everybody, there are a lot of people that have their own project. Please give me just 1 minute. I have a friend of mine who wanted me to help her, you know, with her project. So I say, hey man, why don't you create more accounts? Create more accounts, because you cannot be waiting for people to give you money for the project. And just $102, you can do anything with any project. Anyway, thank you so much. Happiness for all. Brother Samuel, come along, please. Unmute yourself. Hello? Yes, sir. Ask your Hello? own question. Yes, sir. Come along, please. Are you hearing me? Yes, sir. Okay. Evening, morning, and afternoon. Good evening, sir. So I don't know, actually I came late, so I don't know the main discussion. But what I want to ask, I don't know, maybe it's to tally with what we'll be discussing before. It's just about pending funder. No, okay. that pending funder account, I think when our Mr. Charles Uzom was having the webinar with us on Friday, the last webinar of the Nigeria, Nigeria last webinar on Friday. He said that both registration and pending will be off, that will not be able to use it. But later, I discovered that it's still available for people that have not registered, that have not paid that have not activate their account. So my question is this: now that it is available now, so I have from Mikey, Digamo, Julie, and Chris Johnson, when they were on a YouTube, on a Zoom meeting, that it's still available, that we can still fund it. But there is not specified that maybe peradventure, the time that it will close, that it will no more be available for people to pay for, to activate the account. So what I want to bring out here is that maybe we have the idea of the time that thing will last. I mean, pending accounts. Okay, let me see if I can answer the question. When it comes to the pending accounts, if you have pending accounts, I don't know, were you the one who created the emails for those people, or they created it by themselves? Actually, I have people that created email that have pending accounts under me, under my team. Okay. And are they willing to pay for it now? Ma? Are they willing to pay for the pending accounts? We are still working on them so that they can pay. So then we don't have that much time. We are still working on them so that they can pay. And even myself, I still have pending accounts trying to pay, that if I'm opportune to pay for it, I will pay. Because actually I have some few accounts because of the project I have before me. So that's why I still try to make sure that maybe peradventure I can still be able to pay a little more, fund a little of my pending account. I still have pending account with me that I want to pay for, but I will pay it as I got the money. So the question is just that the time that it will be closing, that's what I want to ask, actually. To tell the truth, we don't really know, but if I'm you, if the pending accounts are available right now, please just borrow money and pay immediately, because at any time they will close it. Don't waste time. Thank you. Engineer Michael, if you have more to say, please. Yeah, let me just add to you, Dr. Betty. Thank you very much for your response. My brother, Mr. Samuel, let me tell you what Mr. Ash said it on that day. He said that,
if you go and you see that you have a pending founding account, okay, and you see that you can pay for it, take it and run with it. There's no time. Those were his words on 360, okay? He said, if you go and you discover that, you can have it, okay? You can pay for it, take it and run with it, okay? So thank you very much, everybody. We are having our last speaker will be Uncle Charlie Takusi, then we'll wind it down and we'll close it down and we go to the next webinar, Auntie Naka's webinar. Thank you, everybody. Auntie Naka, can you put a link? No? C'est fini, Mike. C'est fini, hein? C'était le webinaire de présentation. OK. Ah, OK. Donc, on garde l'autre aussi pour notre produit, n'est-ce pas? Et, oui. et pourquoi donc tu me dis, oh gars, que le temps. Mais parce que Alexandrine a dit le webinaire doit mettre 2 heures de temps. C'est pour ça. OK, on met 2h45 d'abord. Pas de problème, c'est pas grave. Parce que Mike, ne nous fais pas faire les webinaires de 5 heures. Hein. Tu as dit 2 heures de temps. Les questions viennent et donc, on bien compris. Nous sommes en passif. On peut faire 10 heures de webinaire. Non. Non, Mike, je suis d'accord. Je travaille la nuit, Mike. Je travaille toute la nuit. Mike, escúchame, por favor. Oui. Je suis d'accord. Oui. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en retard. Okay. Et quand ces personnes arrivent, oui. elles posent les questions qui ont déjà été posées et répondues plusieurs fois. Donc, ça fait qu'on n'avance pas et on perd du temps pour rien. C'est juste pour ça. Si on donnait la parole à M. Takouchi, on aurait fini. OK. Quand les gens viennent Dr. Benny, over to you. OK. Alexandrine, tu n'as pas parlé. Dr. Benny a trop parlé. Alexandrine, vas-y. Alexandrine, parlez. Vas-y. Tu es déjà calmé comme ça. Tu Charlie, you are a player. Charlie, prenez la parole. Non, c'est à vous, Alexandrine. Non, c'est Charlie Takusi. Charlie Takusi d'abord. OK. Uncle Charlie, if you're there, asking you, the girls want you to say something. Please unmute yourself, please. Thank you. Okay. Can you hear me? Very well, Uncle Charlie. Very well, sir. All right. Yeah, I am so happy to be here with you guys, man. When I listen to Cameroonian Paysan them, there's always some extra juice that flows within me. So I've really been sitting here listening and just getting tickled when I see how the mastery of bilingualism among Cameroonians, it just tickles me. En tant qu'ancien élève du lycée bilingue, mon français n'est plus ce que c'était. I don't speak French like I used to. I used to be very good. But not anymore. You look like you're still good. I'm not very confident in expressing myself publicly in French like I used to, some years back. But Michael, Dr. B, it's always good to see you, man. It's always great to see your wonderful, beautiful face. Wow. What I have to say, I don't want to take too much time. It's not really a question, Michael, nor is it, actually, it's just a remark, shall we say. What onpassive is, it's not something that we encounter in multiple lifetimes. You see, it would take several, if at all it ever happens again, it's going to take multiple generations for something like this to come into people's lives that will be living. Now, the beauty about us is our descendants at that time, they'll be enjoying this. If anything comes that even remotely comes close to onpassive. So we founders are extremely fortunate to be in the position that we are in. And the character of onpassive is such that, like our CEO always says,
the benevolence of onpassive character. There is a deep benevolence in the character of onpassive that makes it difficult for onpassive to leave anybody behind. A true effort will be made. Anybody who has this doubt whether they're going to be able to pay their subscription, no, don't lose too much sleep over that. Don't lose too much sleep over that. You're already in. You're already in a very distinguished position that there will be none like this will ever happen in anybody's lifetime anymore. That is how powerful onpassive is. And to my fellow Cameroonians who don't seem to appreciate the magnitude of what onpassive is going to do to your lives, onpassive is going to be so massive when the door is open, when we go to market. The impact in our lives will be so instant and it will be so enormous that you yourself, you will be scared. It's going to scare us because there's nothing, what we're about to encounter, we have never encountered, no human has ever encountered this before. I can tell you with absolute confidence. I tell some of my friends that if you look at every single founder, I can honestly say every single founder, if you go to your family, everybody that has ever worked in your family, go down to your great-great-grandparents, you put together all their finances that they've made in their working lifetime, what you're going to be able to generate in a day will be more than all that money is put together. And people, especially in where I come from in Cameroon, we have something, those of you who are not familiar with Cameroon society, we have something that we call Famla Onyongo. If you have this unexplained cash, people start wondering if you've been in a secret society, or like we say, Famla Onyongo. So my fellow Camers, you got to start preparing yourself psychologically to handle this massive thing that is about to happen to you, which in our society, if you don't have a good, tangible explanation of the source of that massive income, people are going to start thinking that you are in a secret place. Michael, Dr. B, if I'm wrong here, please explain further. But that's what I just want to remind my Cameroonian brethren about. Just be careful. Know that what is about to happen is like an avalanche. It's going to consume everything else you've ever known in your life. And you're going to think that money is nauseating, makes you want to puke because there'll be too much of it, and people will think that you are in some secret society. So prepare yourself psychologically to deal with those kind of, shall we say, beautiful negative blowback. I thank you very much for listening. You guys are wonderful. I'm so proud to be a part of this. And may God bless you all. And we rendezvous at the top. Hi, Mary. Thank you, my brother. Charlie. Yeah, Thank you, Charlie. What you said Charlie. was right. Yeah. About a 60-feet truck container already to load my money in. Yeah, it's a beautiful time to be alive. I'll tell you that much. It's a beautiful time to really, really be alive. And God bless you all, man. God bless you too, man. And, yeah, don't ever doubt your decision. Don't you ever doubt it. It's the decision for generations to follow. And you will be commemorated for hundreds of years to come. Not just in your own personal families, but the families that you're going to touch. Because all of us here, we're going to touch a lot of families. You will get out of your house one day, you will not know that you touched somebody's life, that they will forever be singing your praises, praying for you. All this goodwill will be coming to you. That is the nature of onpassive. I don't want to get into it. It makes me talk too much. Okay, somebody mute me. We'll talk later. Have a good day, guys. Okay, I'm going to mute you, Charlie, because you can take 2 days. If you people don't know that guy who is just talking, Mr. Charles Takusi, he's one of the person who has sparked my imaginations in this onpassive. I'm where I am today. He has it all. He's a guy who can spark you. He can make you be that hero in no second. He's one of my people
who has inspired me in this onpassive and make me to be a hero that I am today. So that is why I want all of us in this forum to be heroes. I was so confused with Auntie Marie took on those stage today. Oh my G. Auntie Marie, well, I don't have much to say. Naka, you yourself, you don't see people, you say, okay, these are moderators, moderators, and all of that, but they do presentation. That is the fire. That is the fire in us. And that is what we should continue doing, because that is what makes our CEO. He has values for his founders. He talks about value every day. And this is the value, this small gathering that we have, we are bringing in the value. Dr. Benny has been everywhere, but if you see when she wants to do presentation today, she did a presentation, or no, is it yesterday, Dr. Benny, about password security? She will share it for us, and we will go through that and we'll read. I mean, all of us are stars. Everybody in onpassive is a star. On day one that onpassive will launch, you will be celebrities. They will look for you, will become the haunted. I'm telling you, people will want, they will ask you, I want to join onpassive. It is not because of any other thing than the value that onpassive has. The value of $102. Value. Auntie Marie will always crack my head and tell me about value. Value of onpassive. We have it all. Our products are 21st century cutting edge technology, technologies that people have not started using it. People will still see this technology that onpassive has in 5, 6, 7 years to come down the line. But we already have it. Artificial intelligence embedded in all our products. That is something we should be proud. And what again? Our business is very pocket friendly. Those are the points we should never forget. Automated, done for all of us. Onpassive will be branding us. We started on the 30th of this March. The world saw onpassive on the top of Burj Khalifa. We have 2 buildings or 2 floors on that building. Floor number 134, floor number 151. We have not even launched. What do you think is coming behind? My brothers and sisters, we got it. Guess what? The CEO told us that when the founding positions will be shut down, we will know more about onpassive. Do you think I know about onpassive? I don't know 1 billion of onpassive, not at all. But you know, when he comes out these days, he smiles. He says, I have done it. Do you know, he says, I know marketing campaign. And he is doing the marketing campaign. He said, I know it and I love it. And what, this is his time. All the technicians have done whatever they did in detective in Hyderabad, they've done it. But this is his time, campaign and traffic generation. So he just smiles every day. That is why he's telling us all we need to do is to put our trust in the process and follow him. Get his instructions. He can never lead us into any problem. He is a good man with a good heart. So I want to close it now, but I will have my brother Ofe to say something as well in French. Then he closes it, or Dr. Benny and our sister Alexandrine will close it out. Over to you, Engineer Ofe. Thank you. Thank you. Merci, Ingénieur Mike. C'est très inspirant et évidemment, nous sommes en attente pour voir les étapes suivantes. Mais bon, en attendant, j'aimerais aussi dire qu'on a démarré maintenant un nouveau cycle d'apprentissage et que la suite, on ne va pas s'arrêter là. Le prochain webinaire, on va parler de wallet. Wallet, c'est très important pour que les gens comprennent. Et quand on lève les fonds, quand on a les revenus, comment on les gère. Et c'est très important donc de dire aux fondateurs de venir apprendre parce que ça rend aussi notre travail utile. Ça nous permet aussi d'être challengés, ça permet aussi de mettre à jour nos propres connaissances, ce qu'on a appris, et on apprécie cela. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour l'enthousiasme. Et puis, rendez-vous au sommet. You need to win it. Merci. Thank you. Thank you so much. You want me to translate? You go ahead. Go ahead, sir. So what I'm saying is that, first of all, I would like to thank you for your time.
for your patience, and also for, your enthusiasm, because it is telling we are all fired up. What I would like to also suggest is we have started a new cycle of learning, okay, acquiring knowledge. As I told you, I thought I knew something until I met onpassive, where I've been learning 1 year long now. It's a lot to do. The next step is to present you the O-Wallet. Okay, O-Wallet, this is our, you will discover it. If you don't know yet much about O-Wallet, come on the next webinar, and we will share knowledge about it. And then also invite all funders to be present, to attend, because this is how we learn, this is how we share also knowledge, and this is how, in your turn, you can challenge us so that we can also improve our own knowledge, because we are learning, we are sharing it with you. And I thank you. I'm looking forward to meet you again next Sunday. Take care. I love you. We are in it to win it. So see you on the top. We are all on perseverance. Thank you. Oh, Michael, can I say something? Dr. Benny. Yeah, I just want to thank everyone. Thank you, Michael. Thank you, Orfe. Thank you, Dr. Benny. Thank you, Marie. Thank you, Olga. Thank you, Edith, Alexandrine, Nadu, Judy, Veronese, everyone here. Sorry. I just want to remind you guys that this webinar will be on YouTube. And I hope we will be sharing our links here. If somebody, a member of your team, didn't have time to come here, you could have the full recording on YouTube. Michael has YouTube. Myself, I have one. Or Faye, Benny, I don't know, Mary. Yes. So please subscribe, and anytime we have a webinar, it will be on there. I just remind Dr. Benny. Sorry about that. So je voulais juste rappeler que tous ces webinaires, si vous avez des membres qui ont manqué ce webinaire, l'enregistrement, vous pouvez le trouver aussi sur nos YouTube. Il y a Michael qui a une chaîne YouTube, Orphée. Il y a Dr. Benny et Marie. Et bon, peut-être qu'il y a d'autres. Donc, allez vous abonner et vous pourrez avoir à chaque produit, vous pourrez avoir tous ces enregistrements pour revoir et partager avec les membres de vos équipes. Merci beaucoup et bonne soirée. Alexandrine, proceed. Merci à tout le monde. Merci d'être venu. Nous avons passé du temps ensemble et nous espérons passer des moments merveilleux. Mais j'ai une seule recommandation, un seul mot pour tout le monde, votre back-office. Que personne ne quitte son back-office. Notre CEO a dit, attendez-moi dans le back-office, je vais vous donner des nouvelles tout le temps. Alors, ne vous privez pas, ça ne se casse pas, ça ne se brise pas. Allez dans votre back-office autant de fois que vous le pouvez. Donc, je vous dis merci d'avoir assisté et restons concentrés. En anglais, ils disent « we are fire up ». Je ne sais pas comment le dire en français pour que ça garde la même profondeur, mais restons concentrés et allons-y. Surtout, il y a une autre recommandation. Nous avons un webinaire demain et vous savez que le CEO va être là. Donc, demain, et nous avons déjà fermé, ça veut dire qu'il va commencer à nous donner des vraies nouvelles, des bonnes nouvelles. Venons nombreux l'acclamer, le féliciter et le porter au sommet. Merci et merci, Dr. Benny. Proceed, please. Oh, no problem. Let me speak my English.
Go ahead, please. Thank you so much for giving me this opportunity. I want to thank each and everyone, French and English, brothers and sisters. I always say queens and kings, right? Yes, because, hey, in your house, some of your brothers or your husband, they don't call wives king, my beautiful, my queen. They don't say that. My king, they don't say that. But anyway, me, myself, I just want to take this special moment to thank each and everyone for coming. As you guys know what our CEO says, right? He wants all of us to love one another. And again, he stated that a lot of people call back office virtual office. No more. It is back office. I want you guys to know that. I don't want to hear anything virtual office. Thank you. But again, he stated that we should go to our back office and study all the products. You can also go to www.onpassive.com and click on the blog. You can read everything that is happening. And since tomorrow is Monday, it's a corporate webinar, roundtable webinar. Hopefully, he is going to ask some of you guys, the leaders, to ask questions, right? Now that our founding position is over, are you guys happy? Are you guys excited? Now, with those who have pending founders, right? Make sure you pay immediately. Please do not wait. I want to take this moment again to thank our CEO, right? Without him, we wouldn't have been here today. Without him, hey, my brothers and sisters, this type of opportunity will never happen again. Maybe it will happen when I'm gone or when I leave the world. But I want you guys, our reseller position is coming pretty soon. Just tell those who did not understand, you know, a lot of people, when I used to tell people about onpassive, they were laughing at me. And I still have friends that say, get out, get out, get out. I said, you crazy, right? Now, listen, when onpassive was introduced into the world, March the 30th of 2022, to tell the truth, that was when I got married to onpassive, not to a human being, onpassive. Remember, I eat, I drink, I sleep, and I dream onpassive. I love, I'm telling you, we are at the triple top. See what I mean? Yes, that's what I'm talking about. Thank you so much for coming. I appreciate you, and I will see you guys next week. Engineer Michael, proceed. Do you call me Dr. Ben? Sister Marie, go ahead. Thank you, everyone. I am very appreciative of you coming here and taking 2 hours on plus of your time to listen to what we have to say. I appreciate your time. I appreciate your active listening, and I invite you to come back next week. We will continue to have this educational session. I'm sure everybody is leaving this webinar, taking something with them that they are going to go and research and know even more about it. We want to thank you so much, and we want to invite you to come back again next week at same time on the same platform. Thank you. I love you guys everywhere. Thank you. Thank you very much, Auntie Marie Pendy. She has always been our leader. She is one of the reasons that I'm proud to in onpassive. So you see, I'm everywhere. Everybody who is my backbone, everybody who is like I look up to, right? I think I'm not feeling you guys, Auntie Marie. Am I feeling you? Yes, no? No. You know, I'm always on you to tell you to make sure there's this and there's that. So you can capture all the intention, you know, just looking out to make sure everything goes well. Thank you, Auntie. And you're an obedient person. Thank you very much, Auntie. If you have people who are your support system and they are there just to know
if I do anything wrong, Auntie Marie will call me like 10 times a day and shout me out. So, that's right. so she's a disciplinarian, you know. Please, Flo, I've sent you a message on a direct message, Flo and Edith. Please, can you guys respond to me? I've given you guys my number. We need to build a team for people who will be presenting, okay? So we need many, many more people, okay? onpassive needs to know that we have people who can do these things because this business is going on to a different direction, right? So all of us should know how to present our products. Thank you, everybody. We'll see you again on Sunday. Michael, we didn't hear from Judy. Judy. Yes, yeah, Judy. Come on, Judy. She's been so quiet, you Judy, know. you are so quiet today. Everybody wants to hear from you. Go ahead, girl. Come on. Thank you. I'm just absorbing. I'm absorbing everything. A little bit of French, a little bit of English, all about Obless. And so grateful to meet each and every one of you. And someday maybe we'll all be together. Who knows, eh? Yes. So thank you. Look forward to next Sunday. Thank you. Judy. This is my church service. Oh, wow. Yeah. Oh, Thank my you. goodness. Thank you. Wow. That is good. Yes. Thank you. Okay, who next? Who wants to say something before we close down? I just want to thank Alida. Auntie Cecilia Ayok. Okay, Thank Auntie you for Ceci, coming. Then Alida. Let's hear, please. Auntie Cici. Unmute. Unmute. I send an invitation. Wait, let me make her co-host so that she can unmute herself by herself. No, she did. Okay, now. I unmute her. So what did you say I should? Hello, Just everybody. a general overview of what you got today. Okay. Yeah, thank you very much. Oh, can you hear me? We can hear you, Auntie. Go ahead. Yeah, thank you very much for this great opportunity. At least at this moment to say something. Yeah, I'm very grateful for the organizers of this webinar. And they've, I think, satisfied all of us because it was bilingual, English and French. Some of us from Canada who speak French and English, you know, so we're able to benefit. And there was so much that we've taken in. And we believe that we'll try to keep up so that we can really be abreast with the information on passive. So thank you, and we hope to meet again soon. Bye-bye. Thank you. Alida. On vous écoute, madame. Alida de Gabon. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, Alida. Bonsoir, merci encore pour cette présentation. Je suis là depuis 16h20, quelque chose, donc j'ai tout suivi. Et j'aimerais dire merci pour cette innovation, en fait, dans la présentation. C'est bien d'avoir une présentation en anglais et en français. Vraiment, j'ai apprécié cette nouvelle forme de présentation. Merci à l'ingénieur Orphée, à Mike, merci à tous les présentateurs, enfin, aux modératrices. Vraiment, merci, c'était quelque chose de bien. Merci beaucoup. Et donc, moi, j'attends le prochain rendez-vous pour OWallet. Merci beaucoup et bisous à tous. Oui, Edith, on vous écoute. We will listen to you now. Thank you. Can you unmute yourself? Okay, let me send you, make you co-host so that you can unmute yourself easily. Just unmute yourself. Hey. No, we're not hearing you. Can you unmute? You're muted. Okay, you're good now. Yes. Hello, everybody. Hello, Edith. Can you hear me? Yes, we can hear you very well. I'm very, je suis contente de vous revoir. Ça fait très longtemps. Et on fait tout le monde, Naka, ingénieur Mike, Dr. Benny, Marie, tout le monde, je vous embrasse très fort. Et je suis en ce moment très, très prise par plusieurs choses.
Mais quand même, j'ai toujours une oreille et quelques regards sur onpassive. Comme disait Dr. Benny, je rêve de onpassive, je parle de onpassive. Et tout à l'heure, je suis venue très en retard et je voudrais m'excuser parce que j'ai confondu le temps parce que je pensais que ça commençait à 20 h. Donc, je me suis connectée tard. Je me dis, voilà, c'est passé, quoi. C'est dommage pour moi. Mais je voudrais juste dire un truc. De mon point de vue, je vois les choses spirituellement en tant que chrétienne. Excusez-moi de parler de ça. Mais je vois ces choses, quand le monde fut créé, Dieu a dit et cela fut. Je crois en la création. Et ce qui arrive aujourd'hui, onpassive, ce n'est pas un hasard. Ça, son origine et sa source dans l'invisible et la toute-puissance. C'est pour cela que ça prend une ampleur que personne ne peut stopper. Et c'est comme ça que je vois ça. C'est comme lorsque, il y a 2000 ans, quelqu'un est apparu sur Terre du nom de Jésus-Christ et qui, jusqu'à aujourd'hui, détermine le temps. Nous n'avons pas vécu ça, mais ceux qui ont vécu ce temps, on a dit heureux sont vos yeux de ce que vous voyez, heureux vos mains de ce que vous touchez. Parce qu'il y a 2000 ans, eux, ils ont été là. Nous n'avons pas été là, mais nous pensons à ça et cela nous touche aujourd'hui. Et je pense que si nous sommes là aujourd'hui avec l'ère de onpassive, c'est que nous sommes choisis. Nous avons une histoire, une participation, un impact particulier. Nous ne sommes pas par hasard là. Il y a des gens à qui nous avons parlé de onpassive, nous étions prêts à payer pour eux, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas accepté onpassive. Nous avons peut-être pris des comptes juste pour leur faire du bien. Mais pourquoi ils n'avaient pas cette vision-là? Si nous avons cette vision, c'est que nous sommes choisis pour marquer, je suis sur une histoire qui va aller jusqu'à la fin. Dieu seul connaît la fin des temps. Peut-être c'est dans 100 ans, peut-être c'est dans 1000 ans, personne ne sait. Mais je suis à 100% convaincue que rien ne pourra arrêter cette histoire. Et je suis aussi convaincue que H. Mofaré, le CEO, est une création particulière pour pouvoir accomplir ce plan. Parce que ça ne peut pas être humain d'avoir une telle conception, d'avoir un tel cœur, d'avoir une telle vision. Je fais ou je meurs. Ça ne peut pas être humain. Et on voit aussi que malgré toutes les contradictions, les vents et les marées, on voit qu'il y a une main invisible qui fait fonctionner les choses. Donc, moi, du point de vue spirituel, je suis convaincue à 100% que nous sommes entrés dans une phase de l'histoire qui va être très déterminante. Et je suis juste contente de faire partie de cette histoire. Et je crois que chacun de nous est un maillon de la chaîne qui est très important. Chacun avec sa particularité, mais nous sommes chacun un joyau de cette chaîne et je suis très reconnaissante. Merci pour votre participation. Sans vous, le CEO n'aurait pas eu cette force. Sans vous et sans votre continuité, ce n'aurait pas eu un tel impact. Je vous remercie vraiment et merci. Okay. I don't know if I could say it in English. That's okay. We got it. We're crunched with time. Who's next? Charlie? Il y avait un jeune onpassivien qui était là derrière. Edith, qui se cachait, qui voulait se dire aussi un coucou, nous dire bonsoir. Donc, on l'a vu. Oui. Bonsoir. Okay, can we have Uncle Charlie? Uncle Charlie, close us. Let's go. Give us the word of wisdom. Your 1 cent. Let's go. Thank you. No, I was actually the gentleman who just spoke. I wanted to give a shout out to him because his bilingualism is impeccable. The guy, I think he's from France. Yeah, he says that guy say all happiness. What's his name again? All happiness. No, for the you. guy who Happiness for all. The guy with the checkered shirt, he said, Ophie Adom. Oh, Monsieur Ophé, Engineer Ophé. He's an IT engineer and a project manager, Uncle Charlie. Yeah, I just want to appreciate your bilingualism. Okay. That's right. When he spoke in English, I wasn't too sure if it was Francophone or Anglophone. And then when he spoke in French, I had the same feeling. So, yeah, I just wanted to give him a shout out. I'm Togolese, thank you. It is impeccable. Yeah, very. Uncle Charlie, you know, this is where I'm telling you that I'm hooked up all around the world. You thought I was joking. This is no, Papa, you are not really joking. I tell you, my goodness, that guy's bilingualism. I thought he was Khmer.
I thought he was No, All right, Mr. Charlie. Togolese. Actually, he's the person who have been doing the presentation in French with Naka's team. Okay, so he's a team of Naka. So Wow. we synergy now. We're synergy. We mix together. We want to make it happen for all of us to learn more. He's an Man, IT this place engineer is full of and a project manager as well. this is what onpassive does. The quality of people that onpassive attracts, it's incredible. Seriously, this is a typical example, Dr. B. This is seriously a typical example of the power of onpassive. I know, Charlie, when we were growing up, you didn't know that I could present, right? Absolutely. Thank you, Maria. Yep, Marina, true. This is so true. You see, This is my childhood friend. onpassive brings out the absolute best in all of us who are members and who are founders, special breed of people. And that gentleman, that guy, you say he's from Togo. Yes. I am just blown away with your bilingualism, sir. I actually thought you were a Cameroonian, and then you are in France. Yeah. You know, and Togo doesn't have, there's no English in Togo, right? Yeah, not at all. Yeah, that's Yasima in. You have to learn. No, exactly. Togo has just joined the Commonwealth. Togo since last week is part of English-speaking community. Oh, really? Hey. Wow, that is great. Because I know and Gabon as well. Gabon, yeah, I know of Gabon. Togo also. I know of Gabon. I did not know of Togo. That's good Me news. neither. Yes. Wow. It just This is happened. great news. Hey. This is great news. So, sir, to you in particular, I wanted to salute you personally as a I salute you, Cameroonian who aspires bilingualism. English and French are two of the most important languages in business, in every walk of life. If you can get away with English and French, you can go almost anywhere. So, sir, I can tell you when I was working for Germans, they insisted to speak German, and Togo was also German in the past. I mean, in the history. Exactly, So, just like Cameroon. That was one of the we German have a lot in colonies, common. like Cameroon as well. Yes, we had Germans in Cameroon also before the French Same came. story. Yeah. Same story, Naka. So, Michelle No, said, you people did not taste the so much bridges. for being you, and I'm lucky that I met you on onpassive. You are a blessing from onpassive. So thank you, sir, and God bless you, and we hope to meet again in real life. Okay, I'm Michael, on to you, back to you. Marie-Rose, on vous attend. La dernière personne pour qu'on clôture. Les gens ne veulent pas partir. Oh. Nobody wants to leave. Mike, tu vas fermer la porte. Naka, je t'ai écrit une box là, s'il te plaît. Unmute Marie-Rose. Marie-Rose, vous êtes quoi? C'est quoi encore? Vous étiez co-host, c'est quoi? Qui t'a pris ton permission? Elle avait été éjectée, je l'ai fait entrer. Ok, vous êtes encore co-host, pardon. Omid. Voilà, je suis un élément indésirable, j'ai vu, c'est bon. Hein? Non, je plaisante. Bon, bref. Écoutez, franchement, moi, j'ai été très contente de participer à ce webinaire en 2 langues. C'est dommage qu'on n'a pas pu être 500, 600, 700 personnes parce que ça méritait ça. Ce qu'on a pu voir, franchement, et apprendre, c'est très important et ça a intéressé en tout cas tous les onpassiviens. Bon, bref. On espère que la prochaine fois, on sera plus nombreux. Mais je pense que les gens n'ont pas compris, surtout les francophones, je pense qu'ils n'avaient pas compris que ça allait se faire en 2 langues un peu avant, quoi, pour pouvoir participer. D'autres, sûrement, ont pensé qu'il y aura le programme de Orphée de 20 heures. Sûrement qu'il y en a qui vont chercher à se connecter à 20 heures. Événement. Mais là, ben, on va essayer de mobiliser nos équipes pour que la prochaine fois, il y ait beaucoup de personnes qui participent parce que c'est très bénéfique. En tout cas, félicitations aux organisateurs et aux initiateurs. Merci Mike, merci Orphée, merci Naka, merci Marie, merci Alexandrine, merci Georges, tout le monde. J'ai oublié même les prénoms. Merci et merci encore. En tout cas, bonne initiative. Good job. Thank you, Maria. Thank you, Marie-Rose. Thank you. Thank you. Yeah. God bless you. Benny, closing. All right, it's about time. Okay. Merci. Now,
Go ahead, Marie. Merci beaucoup, Dr. Bini. Je t'ai pas oublié, ma chère jumelle. Oh là là, tu sais, I thought you forgot about me. My sister. Tu sais, tu es ma chère, je ne pouvais pas te dire. Je t'ai pas vu, mais tu étais dans mon cœur. Tu es la meilleure. Yes, voilà. she can't. All right. Thank you. Thank you so much, Marie Rose. I really appreciate you. I like the way we are behaving right now. French and English combined together. Yes. To tell you the truth, our CEO would love it. I know he's listening. Papa Ash Mufare. Thank you. Thank you. Thank you so much. I want to thank each and everyone for coming. And I know I will see you guys next week with another product, right? Engineer Mike will list our presenter for the next product, English and French. Yeah, Brother, it's a surprise for everybody. You don't need to know them. You just see them. Well understood. I think it was a surprise for everybody today, and they saw what happened. You will see more are coming. Just be careful. Open your eyes, you'll see them. Thank you. I just want to say this is very important for all of us to really understand our products, because I can go out there and brag about onpassive. You know, since I say I'm married to onpassive, it means I need to really understand the product, because they will be asking me, right? You say you are the wife of onpassive. What is bless? What is academy? And why not? I have to go and study more. But guess what? Because of onpassive, I never knew, I never knew I would sit and communicate with you guys. I used to be shy, even in my own class, I was. But because of onpassive, I have learned a lot. I just want to take this moment to thank our God, because he is watching us. But guess what? If God did not love you, right? You will not be here at this moment. A lot of people left the world, and we want to, every morning when you wake up, thank God for everything. When you're eating, you thank God. When you're drinking, you thank God. My goodness, when you're going to sleep, thank your God. So I want to thank each and everyone. Thank you, Papa, for everything. And I believe it is time for all of us to go home. But please unmute yourself and let's say goodbye. Goodbye, everybody. Bye. Thank you. Bye. Love you guys. Bye. Bye. Thank you. Bye. Dr. Thank you so much. Bye.